Hi guys, I'm seeing my PJ. Sorry. How are you? Eko wájú gbogbo ilé o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú pé ó pẹ́ díẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin bàbá wa náà lẹ sọ pé tí ò bá nídìí obìnrin kì í jẹ́ Kúmọ́lú. But àti ti change orúkọ wa ni a fẹ́ jẹ́ Kúmọ́lú lẹ́nu. Orúkọ tó bá yẹ ká jẹ́ òun ni a máa jẹ́ lẹ́nu. I want to thank everybody. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin màmá mi, gbogbo tẹ́ ti jókòó sórí ìkànnì yìí láti ìgbà tí a ti pe ìpàdé tàbí ti tan gadget wa. So we thank you so much. We appreciate you for your love. Ẹ kú gbogbo ìgbà. Ẹ má bínú, system mi ó crash during the week. So I'm struggling with the new one and I've had to go through so many process of transferring data from one hard drive to the other, and even right now, every background really fit in logo Yoruba Nation Global Directorate. But Motiba engineer, Motiba one about me fixing later. We thank God for who we all are. We've demonstrated over many years that our spirit is indomitable, and that we have vision, and we're very focused, and we love the Yoruba nation. That nothing will get us to stop the kind of love that we have for our nation. And adúpẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n di odi mú àtàwọn tó wà lórí ìkànnì lẹ́ni àti àwọn tí ò sí níbí. Yorùbá ní kì í kúnikúni kó má kẹ́nìkan, bọ̀ ẹni tó máa kàn òun ni a mọ̀. Bọ̀ nísìnyí adúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè torí wọ́n ní òkèèrè báyìí ní olójúkòrò tí ń mẹ́kún sùn. A dẹ̀ ti ń mọ àwọn tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá. Báwo la ṣe mọ̀? The end is been said is the reality. A dẹ̀ ti dópin. How do I know? I know because over the past couple of years, those who have been consistent in attending the meeting, conceptualizing ideas, doing their best to execute those ideas, and they're given not just their time, but the intellectual properties and financial resources. We bless God for all of you. And Agbaladra pe achi agba Elédùmarè ò ní fi kankan kó fi jẹ yín níyà o. Special thanks go to our elders. Their prayers, the encouragement, even our check pé àsìkò yìí ó yẹ kó máa fi owó wọn jẹ pepper soup ni. But you know what? We just get an alert. They pay, I've just paid so and so for the directory. We appreciate you for all that. It's very encouraging, and thank you so much for reposing trust in us. Ibituba kukutu bubwe pakwata. We have promised to be honest, and that we would make sure you will continue to be able to say pé ekoshe eyan modo rere. Gbogbo bí tó wà kí wa gbogbo ní Elédùmarè máa tú àṣírí tá náà dé máa tú àṣírí síta. Sùúrù báyìí ni kẹ́ continue láti máa ní fún wa. So we thank you so much, and I'm very, very happy to join us today after a day off. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá mo dẹ̀ rí fìlà bàbá wa náà táwọn náà wà ní day off. Mo mọ̀ pé gbogbo àwọn màmá wa ẹ ti mẹni tí mo ń sọ torí mo rí pé princess ń rẹ́rìn, bàbá wa gangan náà rẹ́rìn.
àbí ẹ wo fìlà gẹ́ngẹ́ lórí àjígbọ́tayá ayé ló jẹ ò níjẹ̀yà ẹ wo fìlà gẹ́ngẹ́ ẹ rí èmi alága àdúró ṣe ti rí mi sí what a woman can do a man can do also so we thank God for today and mo dẹ̀ wọ́n pé kò sí bó ṣe lè wọ́n ní kò sí bí sọ́mọ̀ ṣe lè dúdú oòrùn díẹ̀ máa wà thank God that you are the light ó dúdú gan we are looking beyond ourselves and what comfort our various jurisdiction may afford us we're thinking about the future bí aṣíwájú rere bí wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn they don't think about themselves some of them die in the process wọ́n ní àwa lè ní ọmọ wa lọ́la our leader told us a couple of years ago pé tó bá já wa mẹ́wàá péré láǹfóòtọ́ ọ̀nù ṣe ká má dúró we're 8 here but we know by the time we finish this meeting more people will say it Baba Orlando of blessed memory said àwọn tó pera wọn ní nǹkan pàtàkì àwa wọn àrí wọn mọ́ wọ́n ti bú wa wọ́n ní ebú òṣó wọ́n lẹ̀ ní nǹkan tó bá wu ẹlẹ́nu ló lè fẹnu ẹ̀ sọ ìwọ̀fà lẹ́nu but àwa ọmọ ọkọ ni wá níbí we will continue to say it so possible níṣẹ́ kò ṣe we will continue to say it meeting náà ti ń wà boring nǹkan kan náà sọ wọ́n ní korokoro báyìí náà ń dífà àdìtí we will continue we will not stop because tí ìdí bá bàjẹ́ tó nídìí ló ń kàn á dẹ̀ ní dúró kí ìdí wa kó bàjẹ́ wọ́n ní tí ojúde ò bá wù koríko tó lójúde ò bá kú ojúde kì í wù koríko wọ́n lè ní àgbàrá òjò kò lóhùn nílé gbé o àwọn onílé not me hire o onílé ni ò ní gbà fún torí tí àlejò bá wọlé onílé tó bá sọmọ ẹ̀ ní kọ́lá wọlé tó bá yá tó nílé bá lè jáde á kọ́lá yẹn jáde ni bọ́ ọmọ kọ́lá wa orí la fi rìn wọlé Yorùbá àdè ní jẹ́ kó bàjẹ́ ní agbára Elédùmarè nígbà tí yín àti nígbà tèmi ilẹ̀ Yorùbá kò ní bàjẹ́ o gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa àti màmá wa látẹ̀yìnwá tó ń ṣe jagun ogun àjàyè tó jẹ́ ká lè borí sókè a ṣe ìránṣọ lágbẹrú tá a bá mọ bí Yorùbá ṣe ń live ní Kwara ní Kogi a mọ̀ pé àsìkò tó yẹ ká dìde sí ìtò ẹ̀pọ̀ wa lélẹ́yìí gbogbo àwọn tán ti make owó ní ìjàngbara níbo náà wà lẹ́nìí as time àsìkò ń bọ̀ a máa dárúkọ wọn ṣùgbọ́n ti bú àwa wọn ti ṣe gbogbo ẹ̀ oríṣiríṣi náà ti ṣe bó àsìkò ní gbogbo nǹkan ìtàn arántí oníkálùkù sì tó ṣe fún ìdílé Yorùbá bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ Látòṣà tá a sọ̀rọ̀ Fábùnmi Òkè Ìgbẹ̀sí tá a sọ̀rọ̀ Ògèdèǹgbé tá a sọ̀rọ̀ gbogbo Ẹfúnróyè Tinubu tá a sọ̀rọ̀ Ìyálóde Mama Fúnláyọ̀ Ransom Kuti tá a dẹ̀ sí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ Wọlé Ṣóyínká and so many people who dare to speak the truth against all odds bó ṣe máa rántí orúkọ èmi pẹ̀lú yín nìyẹn o. I know one thing and I don't need to be told as you know. Not Mama wa Yínká Adé mi ò lè pronounce orúkọ wọn last one náà lè sọ wípé àwọn ti gbà láti 1p abọ́nsì political appointment lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà not Mama wa Sandra Pópóọlá Obíyì not Princess Adéọlá Àtayọ̀ọ́lá Míjùlọ not ọmọọba Adélékè not bàbá wa bíi Oyèfúlẹ̀ ni wọ́n lè sọ pé bóyá nǹkan báyìí náà rí gbàǹdì ẹ̀ bọ̀ kó má bàa bàjẹ́ inú mi dẹ̀ dùn mo yin Ọlọ́run lógo wọ́n ní iná kú ó fẹ́ rúbọ ojú ọ̀gẹ̀dẹ̀ kú ó fọmọ rọ́pò gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe dìde fún ìran Yorùbá orúkọ yín ò ní parun o àwọn ọmọ rere jẹ́ ló máa gbẹ̀yìn gbogbo yín ló máa bẹ̀yìn gbogbo wa so láì fi ọ̀tá gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ pa ejò àyà bẹ́ sílẹ̀ ó lérè yá ni so it's an opportunity for us again to converge and discuss
about our precious Yoruba nation. Ẹ jẹ́ kí n pe màmá wa Princess Adéọlá Ọlámíjùlọ Àtayọ̀rọ̀ kan wá fún wa ní ọ̀rọ̀ ìyànjú. Welcome, ma. Ẹ ṣé gan ni mo tún fẹ́ I think okay ṣé ń gbọ́ mi? I'm going on. Okay ẹ ṣé gan ni mo tún fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa àti ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa tí ẹ wà lórí ìjókòó lénìí Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè a máa wà pẹ̀lú gbogbo wa. I will start my speech by ladies and gentlemen, esteemed members of our community. We gather today to address the threats that presently confront our beloved Yoruba nation. Our ancestors taught us that àìgbọ́fá ní wo òkè, Ifá kan kò sí ní párá. The solution to our marriage problem lies within us, the citizens. It is time for all powerful hunters, retired military officers, babaláwo, and olóògùn to converge and deliberate on leadership position, respecting each jurisdiction. As the proverb reminds us, ajá kì í burú kó sọ ojúlé méjì. We must raise our voices and speak directly to the Kábíyèsís, making it clear that we oppose any form of imposition. Baba sọ pé does not represent the vision of a sovereign Yoruba nation we desire. Our people have been misled for far too long. Now is the moment for every Omo Yoruba to speak up, to exercise our right to self-determination and preservation. We have heard how some have claimed we are caged, but we are ready to liberate and protect our lives. I ask each of you, are you prepared to take your place? Ẹ jẹ́ ká bọ́ sípò ẹ̀tọ́ wa. Will you join me in affirming that èmi Adéọlá Àtayọ̀rọ̀ Ọlámíjùlọ kò ní dalẹ̀ Yorùbá? Together, let us secure the future of our Yoruba land. Thank you. Over to you, sir. Ẹ ṣé. Thank you very much, ẹ ṣé gan. God bless you, and I'm sure pé wọ́n ní ṣókí ní ọbẹ̀ oge, wọ́n dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ díẹ̀ báyìí la máa ń sọ fún ọmọlúwàbí tó bá dé inú ẹ̀ àti odindi. Màmá wa ti sọ̀rọ̀, wọn dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tán ní agbára Èdùmàrè. Ó wá kù sọ́wọ́ wa nǹkan tá a máa fi ṣe. Láìpẹ́ láì jìnnà a máa àwọn nǹkan tí wọ́n bá wa sọ náà a máa tún share and ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí ikú ilé kó gbọ́ kó sọ fún toko, because kì í ṣe eléyìí wọ́n ní àjọṣe ó ní oògùn àgbà, ìgbà ọwọ́ alájọṣe ni. The more the merrier, so we can do more than we're presently doing. Wọ́n ní kó dùn kó pẹ́ kó pọ̀ kó pẹ́ Ọlọ́run ló ń fún ni, but wọ́n ní ẹni tó bá ní òun ṣe tó bá fẹ́ ní nǹkan máa dá òun náà láti ṣe níbẹ̀. So for all those people that are in the valley of indecision tí wọ́n mọ̀ ṣé àrílè lè kúrò Nàìjíríà ṣáà lè kúrò, is for people like that we need to constantly give out positive messages like the one tí màmá fún wa ní àárọ̀ yìí. Níbi tí bá wà àárọ̀, níbi tá a wà nísìn, ó jẹ́ alẹ́. Tá a bá ń sọ fún àwọn èèyàn díẹ̀. A scripture came to my mind. Ó easy láti rẹ̀wẹ̀sì, ẹ má bínú péjọ pọ̀. Wọ́n ní after Jesus Christ was crucified, wípé the disciples went fishing. I think that must be a form of respite for them. But they've been toiling all night. They couldn't catch anything. And we can see at that point, we just take our mind off whatever we've been doing. Ikilo lè ṣẹlẹ̀,
ìrẹ̀wẹ̀sì díẹ̀ lè wà ń bẹ̀ o, but then suddenly màmá wa kan kọ̀ọ̀rọ̀ ní lọ́gán tó dé lọ́gán. He came and he told them, can you put your net into this? And they did. They experienced a boat sinking, net breaking miracle. So tá a bá dákẹ́, kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá. A máa continue láti máa sọ̀rọ̀ tí ọmọ elétí tó ń jẹ ni. Ní àsìkò yìí, ó yẹ kí àwọn tó máa ń bá a ṣètò ìṣúná kọ́ wà lórí ìjókòó, but gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀, accountant wa tún ń kọ̀wé mọ̀wé lọ́wọ́, and Sister Tinu, àwọn náà wọ́n ní ìpàdé Nigerian Lawyers Association in the US lẹ́ni tí wọ́n lè oníjẹ kan join wa. And mo mọ̀ pé I can't speak for our elders because at any point in time wọ́n lè join wa. And àwọn tí ò tí sì ń bí, mo mọ̀ pé due to various reasons, they will join us later, and ètò ìṣúná yẹn bóyá Baba Raphael àbáwá ṣe àbí mi mọ̀ bóyá Ìyálòde wà bí Sister Yemisi. I haven't seen Mr. Owótọ́mọ. Mo mọ̀ pé wọ́n ń gbá football, and today is Saturday. So it is well, and we shall continue. Mo mọ̀ kí bàbá wa ò ní pẹ́ ń bí, mi tí rí bàbá wa Tàlàbí náà, mi tí gbúrò wọn. He hasn't sent a message that he won't be here, so I believe that he may show up. Kí bàbá wa tó lọ, torí mo mọ̀ pé wọ́n ti wọ aṣọ àrèmíṣẹ́tíà, ó wà ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n sórí ìkànnì. Bó tiẹ̀ ṣe wípé a kì í lápá bàbá ká má ní ti màmá. Ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n sí orí ìkànnì yìí, kí n wá pe màmá wa Sandra Pópóláwòbí káwọn náà tẹ̀lé wọn. Tó bá kù màmá nìkan lénìí, wọ́n tó bá kù ọwọ́ kan àdán, a fi rọ̀gì, màmá ló máa dáhùn gbogbo question yẹn. Tó bá jà nìkan lénìí. God bless you and welcome, Dr. Yefule. You look much, much younger, and you look tan. Mm-hmm. You look Thank you. younger. God bless you. King. Okay, welcome. Eshego. So, mi ò mọ̀ bóyá ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ bá ilé sọ ká tiẹ̀ tó lọ sórí ìjíròrò wa. Ẹ jọ̀ọ́, whilst our elders are talking, can we invite one person at least? Ẹ jẹ́ ká pe ẹnìkan. Kí ẹ pe ẹnìkan pé kó máa bọ̀. Wọ́n ti fẹ́ sọ̀rọ̀, wọ́n tún ti dé o. Ó yá, ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá pe àwọn èèyàn. Dr. Ifula, I don't know whether you have anything to say. And yes, mo jíṣẹ́ yín o pé I log on most of the time. yes, but it's good to see you. Fortunately, I was able to log on the last time. Yeah. After 3 trials. I'm sorry, I'm just getting over a cold. I'm with the one Nigeria. So that will tell you about the time when my young son saw me on videos. Daddy, you look different. When you can make it look different. You are black and beautiful. Yes. And that's been bane of my life. 1 week in Nigeria, I just become the real me. So, sorry, me stay long, láti take part in the discussion. I'm going to confess so nípa Agogo. That's the first question. Ìgbà wo gan ni Agogo máa jáde náà máa bẹ̀ sí ìlú Agogo for emergency wà nílẹ̀ Yorùbá? When will the royal proclamation àti decree tá a máa nílẹ̀ Yorùbá traditionally, when will it go out? Wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa ní Ondo, wọ́n ń pa wọn all over the place, wọ́n ń pa wọn ní Kwara. And isn't there going to be a collective cry out from the traditional leadership? Tàbá nípa àwọn politicians who lè sọ̀rọ̀ nítorí pé politics, but what about the traditional leaders? So
I hope the discussion that will ensure why I'm heading out. I was supposed to have gone about 15 minutes ago. Came up. So when will that support come from the traditional leaders? So I hope you will, while I'm gone from this platform temporarily, the discussion will address some of that concern. It's a big concern to me. Where the Obas, bóni àwọn Òṣùgbò oníjẹ̀bú wa, bóni àwọn Ògbóni, the rest of Yoruba. When are they going to get up collectively and address this issue, which the politicians are not addressing? So I will rest there, and I wish you very, very good discussion. Thank you very much. Have a good time. Yes. Thank you, ma'am. Take care of the All project. right. I will stay on, but I'm Muma Bosono. Okay. So you probably will not be able to see me. Yeah, thank you. Yes, thank you. Network briefly, then we can start the meeting. Over to you, Mrs. Okay. God bless you. No, thank you very much. And everybody, wherever you are. And we can actually say a call to Dr. Yefule, because you're in the same zone as we are right now. It's good to see you, sir. That's right. Please do look after that cold, because Nigerian dust and everything. Qatar and everything. But I wish you well, sir. And it's good to see you. Yeah, so let's just get stuck in, and we'll try and do our best. Amen. It's beautiful, isn't it? Well, I don't like it, flying. Oh, Emashe, thank you very much. Yeah. Mo fẹ́ wọ́n ní kí n lọ́kọ́ nílẹ̀ ká fọwọ́ kó mi. Màmá wa kan wà lórí ìkànnì yìí. Mo fẹ́ bèrè because sometimes a lè wọ pajamas ká wà nílé. Kán má lè sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ my sister Yinka. Would you be able to join the panelists today? Tom Mike, please. We would like to have you if that is feasible. Sister Yinka. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Hello, mo mọ̀ pé wọ́n wà hàn. Ẹ lè unmute ara yín o. We want to know whether you'll be able to join the panelist. Because it might not be. Ẹgbẹ́ tiwa kì í ṣe ẹgbẹ́ ògbóni. Kò lè sí nǹkan tó burú nínú ẹgbẹ́ ògbóni. Let me say ẹgbẹ́ òkùnkùn. Kì í ṣe ẹgbẹ́ tán tí ń ṣe nǹkan burúkú. So àwọn ògbóni la bàbá wa fi tún ìlú ṣe. Wọ́n dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ní wisdom tó máa ń lo Anglican Church pẹ̀lú Ṣàkí wọn those days. And they know how to start various schools and what do you call it? Medical institutions in Yoruba land. So we are not going to accept issue. Tony Wolori, we don't have issue. Tony Wolori in Yoruba. We don't. So we just want to thank everybody. Dr. Ifule is back. I think he's probably in the car, probably driving and Kokon. Chimobali sorrow. Okay, what is sorrow? Dr. Ifule, Eba Bere program. What is Agogo Ikilo? Kilonja Agogo Ikilo. Ikero. We traditionally in Yoruba, nǹkan tí àwọn ancestors wa máa ń lò láti fi sọ̀rọ̀ nìyẹn. Message discussions will be made at the city council, town council, which is usually in Yoruba, with the chiefs and everybody. Then a message will be given out to the town crier, Konolo Agogo. So that's our means of putting out information, putting out what needs to be known as
as a matter of emergency bá ti máa ń ṣe nìyẹn so tó bá ní pé kéré o kò mí pé lẹ́ni sí wọ́n ti máa lo Agogo wọ́n lè lọ sórí rédíò ọ̀kan lọ sórí TV kan lọ lo Agogo ń bẹ̀ wọ́n lè call press conference kan fi lo Agogo kan ní pé bọ́ ti ń pa wáyé ò dáa what are we gonna do? What are we gonna do? And just like there was a man from Jos, a reverend gentleman, lórí social media lánàá, who was asking his people to defend themselves. And I thought it was a great act of courage for religious man to turn the other cheek, to never turn other cheek more, defend yourself. So ìgbà wo ni Agogo yẹn máa come out? Irú Agogo tí religious man yẹn tó ṣe tí mo rí lánàá mi mọ̀gbà tó ṣe. Ìgbà ló máa jáde from the palaces, from the Òṣùgbó conclaves, the Ògbóni conclaves. When are they going to come out and say, no, we cannot be killed like cow and ram anymore? At the mountain, we know it's a Fulani killing us. Plain and simple. When are we going to, when are the kings, the chiefs, the traditional leaders, when are they going to start calling a spade a spade? We've got to get that ball and that courage. Because àwọn ọdẹrin lọ́nbàdàn in 1840, they didn't hide behind a single leaf. When are we going to develop balls and act like men and women of courage? So, Ngoti Agogo mean is a symbolic, metaphorical statement. But Igba Olamamesi pariwo. Igba social media ma go ablaze. Igba oni radio station ma go ablaze. Agogo wa nìyẹn. Please, I'm begging our leaders, our traditional leaders, please do something. So that's my definition of Agogo. Others may have a different definition of that Agogo. Shegonsa, thank you very much. Mrs. Popola Obi, your input, please. No, Ejo ma, Emma Binu, Mami. The person who's taking me out, he gesticulate like that. I really have to go, but I'll leave my computer on. Thank you, ma. Continue. Yes, sir. Yes. And thank you for answering that question. Is exactly that. Nígbà wo ni wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lu agogo yẹn. Mo rántí nígbà tá a wà ní kékeré tí ní village tá a bá lọ sí village wa la máa ń rí especially not so much ní Lagos but ní village wa ní Ìjẹ̀bú. Ẹ ti rí tí àwọn town crier yẹn tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lu ago yẹn. Tó máa sọ kéré o kéré o ọba sọ pé ọba ní ká sọ fún yín baálẹ̀ ní ká sọ fún yín or whatever the message might be. Wá rí àwọn ọmọ kéékèèké àtàwọn àgbàlagbà gbogbo wa á wá ṣùrùbọ town crier yẹn láti gbọ́ pé kí ni what is the message because for kéré kéré to be for the alarm to be to be set like that ó láti wà very very important. Bóyá nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ àbí nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ àbí wọ́n fẹ́ ká ṣe nǹkan kan it's a way of passing on messages to local people so that tí kan bá gbọ́ á sáré lọ sọ fáwọn èèyàn tó kù tí wọ́n ti gbọ́ because not everybody ló máa ṣùrù bo town crier yẹn but àwọn ọmọ kéékèèké yẹn they are very useful because ẹ mọ̀ pé ẹsẹ̀ wọn ó dán gan ni wọ́n máa sáré tètè lọ sọ fáwọn òbí wọn kí ni wọ́n gbọ́ kí ni wọ́n rí. Not only kéré yẹn just the town crier ẹ tí wàá rí wọn wá lẹ oríṣiríṣi mọ́ ara òpó nǹkan ara ilé just to announce to give the announcement more weight I suppose because nígbà tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni tó jẹ́ pé bóyá ó gbọ́ and with Chinese whispers ó ló ń sọ nǹkan míì fún ẹlòmíì pé nǹkan tó ń gbọ́ ni tí ò jẹ́ nǹkan tó ń gbọ́ tó bá lọ sí ara òpó yẹn wọ́n á rí exactly what the message is. So there will be no miscommunication, there will be no misunderstanding, there will be no fact pé bóyá èèyàn kan ò gbọ́ nǹkan kan tí wọ́n sọ because one way or the other the message will get through to all the villagers
mo rántí yẹn very much, and I used to be so excited tí má ti rí tó ti ń lu agogo yẹn lókè tí mo wà lókè máa sáré bọ́ sísàlẹ̀ bàbá mi á ní jókòó síbẹ̀ yẹn ń bò ló sáré lọ, knowing that there will be a follow-up to that bell ringing, so that's what we call the warning bells, really, and also warning bells too máa ń wà tó jẹ́ pé àwọn tó wà ní oko tó bá wà ní oko, again in the village was what I experienced that the most. Tó bá wà ní oko tó bá gbọ́ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tí ó jẹ́ àjèjì, wọ́n máa ń blow pẹ̀lú yẹn. Wọ́n dẹ̀ máa blow ẹ̀, not pé wọ́n blow ẹ̀ bí wọ́n fi ń ṣeré, wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ ni. They have a code, it's coded whistle ni wọ́n máa ń lò nígbà yẹn láti warn other farmers and other people tó tiẹ̀ wà ní village gangan fúnra ẹ̀. Oníkálukú mọ kí ni code yẹn mean and all of that. And that was again very, very useful. And yes, very effective, very effective. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan. Mo fẹ́ play video kan fún wa ká tó tẹ̀síwájú. Ẹ ti dáhùn ìbéèrè kíní àti ìkejì, kíní aago àti ìgbà tí wọ́n máa ń lò. But mo fẹ́ kí ká lè visualize it for some of us that may not be old enough. Mi ò rò pé irú èèyàn báyẹn wà lórí ìkànnì. But nevertheless, this is an example of what the agogo is. Nǹkan tí aago tí bàbá yẹn gbé dání nìyẹn, irú aago tí bàbá wa Joseph Babalọlá Mose Orímọládé tó ń lò, òun ló máa ń precede announcement nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn ìmíì tún wà kò ṣe ti modern world lélẹ̀, ìtọ́ ń lò láyé ìgbà yẹn wọ́n máa ń ṣe báyìí tí ẹ̀kọ́ máa la nǹkan mọ́, wọ́n máa la nǹkan mọ́. So mi ò mọ̀, I'm sure everybody here will be able to identify with that. So agogo yẹn la àti ìbọ́ lẹ́nu àwọn kábíyèsí àti rí mọ́tò tán present fún wọn, ó di pàtẹ́pẹ́tẹ́ ta ọ̀nà lábàtà, má ta mi sí mi lára ń lọ sórí odò. You can't be a Yoruba if you don't want to hear sound words. Má lọ sódò tó bá fẹ́ kó mi ta sí ẹ lára, má jọba tó bá fẹ́ kí aráàlú sọ̀rọ̀ sí ẹ. We've seen all the cars being presented with possibly dirty money. We've seen those that are involved in digging gold, especially in my own town. I grew up in Nigeria and gold there for years. Nobody was touching them. Suddenly, it's all about you and what you can eat. So, it took concern for the future. We haven't heard. We've seen charade. We've seen meetings. So, Agogo Ikilo, people are saying this. If we want to key or bati kuro, maybe some of us that are connected with reality will vote for that. Àbí kíni ambaka kiri tó bá ọba wúlò tí ò sí nǹkan tẹ́ ń ṣe ju fàkéèdì lọ. Any particular person we're speaking to the office where you should stand and do what you're supposed to do for us and the generation to come. Àti láwọn tó dasa sí ti àwọn wọn lára àti lẹ́ni tó nàyàn oríṣiríṣi nǹkan. That's not, is it what it's about? Wọ́n gba ìlú wa. But ẹ má jẹ́ kí alùbàtà mi dárin. Question kẹta tí mo fẹ́ bi lọ́wọ́ màmá wa ni ǹjẹ́ àwọn ọmọ àti ará ìlú a máa tẹ̀lé ohun tí ọba tàbí baálẹ̀ bá pàṣẹ wípé kí wọ́n ṣe? When a decree goes out from the king or baálẹ̀, that means the baálẹ̀ will be like ọba náà ni baálẹ̀,
ọba tó balẹ̀ òun lórí ilẹ̀ yẹn, but it's not, it won't be the first class king or what we know as paramount rulers. When they give out orders, do both the, let me say, all the dwellers, the citizens and visitors, Shoman obey one, láyé ìgbà yẹn. Tó bá obey wọn, ṣé wọ́n sì lè obey nísìn? Àti rí tí wọ́n ní kan sọ ọba kan sí, tó bá ní kan dà wọn kan sínú omi, ká ṣe oríṣiríṣi controversy. So what do you think? Ṣé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá láyé ìgbà yẹn àti baálẹ̀ tí wọ́n bá sọ̀rọ̀, tí wọ́n sì ń jẹ́ orúkọ wọn kábíyèsí, do citizens and those living who are strangers in the land listen to them? Ṣẹ́rí ayé ìgbà kan, definitely wọ́n á listen sáwọn ọba, wọ́n á listen sí joyè, wọ́n á listen sí baálẹ̀ gan-an. Baálẹ̀, which is the first tier of kingship. Wọ́n á listen sí gbogbo wọn yẹn nítorí pé gbogbo wọn wọ́n command respect nígbà yẹn. Gbogbo wọn nǹkan tí wọ́n bá sọ ó ní weight, because àwọn ọmọ tí ó wà ní agbègbè wọn wọ́n mọ̀ pé tí baálẹ̀ bá sọ̀rọ̀ àbí tí king bá sọ̀rọ̀, àwọn tó wà ní àárín wọn, àwọn ìjòyè nǹkan kan, wọ́n ti gbé yẹ̀wò pé it's a serious matter. Ọba ọkọ̀ kì í sọ̀rọ̀ anyhow. Ọba lè rí kó lọ sí party kó bẹ̀rẹ̀ sí ní shake hands pẹ̀lú àwọn èèyàn. Àwọn èèyàn revere ọba, mi ò mọ bó ṣe ń sọ ní Yorùbá. Wọ́n revere ọba because of the stool, not the person, but the stool, gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe sọ. The office tí wọ́n occupy, òun náà fún ní ọ̀wọ̀ yẹn. But office tí wọ́n occupy ń gbà yẹn, làwọn èèyàn fi sọ pé kò kí ń ṣe ọba tó sọ yẹn làwọn bọ̀wọ̀ fún, bí ó bá kí ń ṣe ọ́fíìsì ẹ̀yẹn tó ti wà látayébáyé, tó ti wà lọ́wọ́ láti ìgbà táwọn bàbá wa ti gbé sílẹ̀ fún wa. So it's been around for so long that it's part of our culture. It's an ancestral seat. So definitely wọ́n respect wọn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ coming out of that street. It's almost like pé nísìn King Charles of England ó sọ̀rọ̀. He just doesn't talk anyhow. He talks when it matters. And that's when people will listen to him. He doesn't go out to parties and showing off and shaking hands and dancing and all of that. And people in the palace don't come out and start spewing rubbish. The communication that goes out of that office, that palace, is guarded. It's taken seriously. But over the years, somehow, àwa kọ́ ìkọ̀kúkọ̀ lọ́dọ̀ àwọn èèyàn kan. Àwa rò pé bí wọ́n ṣe ń ṣe ayé nìyẹn. So, àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe àmúlùmálà pẹ̀lú ancestral stools wa all over Yoruba land. A fún ní ọ̀wọ̀ tó yẹ ká fún mọ́. A bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ́ńbẹ́lẹ̀, fojú tẹ́ńbẹ́lẹ̀. A bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sáwọn ọba lára because àwọn gan náà wọn tiẹ̀ wá ṣe gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe yẹ kán ṣe. Àwọn gan wọn fún ara wọn ní ọ̀wọ̀ dípò tí ẹlòmíì máa fi bọ̀wọ̀ fún wọn. So over the years ní kíní slowly ó wà eroded. By the time tí amadébi tí amadélé ní ìsìn, ó jọ pé gbogbo power tí wọ́n ní gbà yẹn that stool had, some of those powers have been eroded. To the point tó jẹ́ pé ńgbà tí Constitution 1999 máa dé, kàkà kó recognize wọn as a standalone customary leaders tó jẹ́ pé you can't mix with politics, ó gbé wọn sábẹ́ politics. Ibi tí gbogbo àmúlùmálà yẹn tó ti wá entrench rẹ̀ into our customs yẹn nílẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Nigeria as well because but àwọn kan wà ní Nigeria tó jẹ́ pé despite that they retained. Ẹ bá wo ọba Benin,
He just doesn't go out anyhow, anytime, shaking hands and all of that. And when Mewa to around there, they don't let their guards down to the point that you come close to the Oba to start shaking his hands. And when Makoko Geo Yidan, what are you trying to do? You are trying to deface our stool. So our Yoruba, ó jọ pé a kà nǹkan kún lèmi rò pé ó fà á tó ṣe gbé wa débi tí adé yìí tó jẹ́ pé nísìnyí tí ọba bá sọ kéré o àwọn wo ló fẹ́ sọ fún ṣé àwọn villagers ni, and you talk about gbogbo àwọn tó wà ní orílẹ̀-èdè yẹn. So for example tá a bá sọ pé gbogbo Ọ̀yọ́ ń sìn tí ọba Ọ̀yọ́ tó bá sọ kéré o ṣé gbogbo wọn náà máa gbọ́? Fúlàní ni o, Ìgbò ni o, Ìjọ ni o, anyone tó ń gbé ní ìlú yẹn ṣé gbogbo wọn náà máa gbọ́ ńgbà tí ọba bá sọ kéré o gbogbo yín báyìí ni mo fẹ́ kẹ́ ṣé wọ́n máa gbọ́? I don't think so, because wọ́n á turn round wọ́n á sọ pé but nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé constitution nǹkan míì ló sọ, you're not our head, nǹkan tó máa sọ nìyẹn, yet they are benefiting from that land. Gbogbo ọrọ̀ tí wọ́n ń jẹ lórí ilẹ̀ yẹn ló provide ẹ̀ fún wọn. So why they would not listen to olórí ilẹ̀ yẹn is because of ibi tá a bára wa nísìn tó jẹ́ pé àwa gan fún wa ní ara wa ní regard mọ́. So I think it'll be very difficult now, but láyé àtijọ́ ọba ò gbọ́dọ̀ sọ pé báyìí kí ẹlòmíì ọmọ ìlú kó gbé ìgbésẹ̀ míì, no matter who you are. And the other thing tó máa fi kún tí ọba bá ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá sọ kéré o depending on what it is, wọ́n á gbé traditional kíní wá síta bí orò tó bá sọ pé coffee wà ní 9 o'clock àníyàn kan fẹ́ rìn gbèrègbèrè, àwọn orò yẹn náà máa put into place. So they worked hand in hand with various parts of our tradition to make sure pé nǹkan tí ọba sọ abẹ́gẹ́. But right now, I don't know how much of that happens, that collaboration, that working together, that kò sí pé bóyá èèyàn kan sọ pé òun jó èèyàn kan lọ, therefore òun ò ní listen sí èèyàn kan and all of that. I don't know how much of that happens now. But láyé ìgbà yẹn because ilé olóró lèmi ti jáde, àwọn forefathers wa orò náà máa ń gbé, and mo dẹ̀ mọ̀ how tough it was in those days. You dare not rìn gbèrègbèrè síbi tí ò yẹ kó rìn sí. Ìwọ gan náà you would regret the day tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn to take heed of the warnings. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan. Ẹ káàsán sà, Barrister Talabi, ẹ káàsán sà. Ẹ káàsán wẹ́kìlì. Ẹ má bínú pé mo pẹ́ o, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ máa káàntì directorate ẹ kàn lè redeem ara yín. Ẹ má bínú. That's fine, sir. Ẹ ṣé, sorry, thank you. Mo fẹ́ padà kí n tó wá sórí bàbá wa, welcome sir. Mo fẹ́ bá màmá wa, mo fẹ́ fi nǹkan kan kún. Ọba aláṣẹ èkejì òrìṣà kábíyèsí. I'm just thinking Bashir present a vital point in relation to their position under the law. But I'm reminded of this fact. Equally before any politician, even local government chairman or ward councillor, they go to this same king for endorsement. Yeah. So suddenly, power here disappeared. But what I've seen politicians, I've seen the video, many would have seen it. When they get to the office, they bring goodies. The same way, I want to call everyone, one go fun Kabiyesi, one go want to fun. Kabiyesi, do they still ask about the welfare of the people, security-wise? Because it may be like agbára yẹn wà ńbẹ̀. It's a matter of pé ká gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́. Àwọn tó jẹ oko ilẹ̀ wa, mo gbọ́ lórí ètò yìí wípé wọ́n ní Kabiyesi invite wọn mọ̀ nípa ẹ̀. So they're talking about the authority given to them to be on our land. So ìyẹn mo fẹ́ kẹ́ bá tún sọ̀rọ̀ sí.
That's a very, very valid question and challenge, an interesting one for that matter. Sharing ńgbà táwọn politicians yẹn tán bá fẹ́ káwọn èèyàn vote fún wọn, tán lọ ń bá wọn bá yẹn nǹkan tán kó oríṣiríṣi fún wọn and all that. It's all part of power play. Power play ni. Because wọ́n mọ̀ pé àwọn ọba yẹn ní àṣẹ to a degree. To a degree ni o, èmi ò rò pé wọ́n ní àṣẹ yẹn to so much degree to the fact pé bóyá tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ní land wọn nísìnyí tó ń sọ pé àwọn fẹ́ ṣe nǹkan kan nípa ẹ̀, that they would not have to work with the politicians. They can't do it by themselves alone anymore because they come under a particular structure. And that is what I'm talking about. Ńgbà tí n bá sọ pé although wọ́n lè pàṣẹ wá, but it has to be under the ambit of the law and the structure of the land. And that is the thing that is conflicting in Nigeria right now. The same thing here. Charles Okoli dìde níjọ́ kan kó sọ pé òun fẹ́ sọ fún gbogbo ìlú pé this is what we're going to be doing. There is a protocol, there is a process that he will go through for him to be able to even read out whatever message that he wants to give the nation. And this is where they work hand in hand. But àwọn Bawa, they only work hand in hand with the politicians when there is something in it for them. That's what I believe. Because when something is happening, I don't see the Oba turning their faces and expecting not to speak into power. They need to speak to power because they work hand in hand with these people. That is the whole purpose, because they are the voice of their people. So if you're aware of what's happening to your people and you don't present that and become an advocate for your people to government, even if you don't have the ultimate power, the government has the ultimate power because of the constitution. Hence the reason why this thing is very, I wouldn't say lopsided, but it's very complex. It's not a binary thing. It's very complex. So táwọn ò bá lè gbé kinní yẹn lọ bá ìjọba and challenge government, then we're doomed. And that is exactly what is happening. And time and time again, Sultan of Sokoto, á dìde á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. A máa ṣe báyìí bí ẹni pé òun ní power. Ó ń try láti exercise power tí àwọn èèyàn ẹ̀ fún pé as the Sultan of our religion in Nigeria, the head of our religion in Nigeria, we have brought to you ẹ̀dùn ọkàn wa. Now you go and tell the government what ẹ̀dùn ọkàn wa wà. Kí ló ń ṣe àwọn ọba wa tí wọn ò ṣe irú ẹ̀? Bóyá dẹ̀ ń ṣe ní kọ̀kọ̀ ni, we don't need the kọ̀kọ̀ business, because you need to give your people confidence that they have your ears, that you are for them and not against them. They need to know that we're not we're not oracles. Mind. We can't read your minds. We can't read what's going on behind closed doors. But there are certain things you can say as a king without acting against the government. We're not suggesting you do that. We're saying there are certain confidence you can give your people in the things that you say. And it's what is called, there's one word for it, is leadership. We don't have leaders. We have ceremonial people who just want to lord it over everybody else, get what they can get out of it. They're looking great. Their kids are great. They're abroad and everything. For as long as I'm okay, who cares? That is the attitude we're getting from them. So I'm putting a mirror to them now to say, look, the purpose for which you are there on that stool of yours is to be the advocate of Yoruba people. Pé tí nǹkan bá ń ṣe àwọn ọmọ Yorùbá, you should go out and tell the government, look, nǹkan tó ń ṣe àwọn èèyàn mi nìyí o, kí la máa ṣe sí? You as government, what are you going to do about it? And then come back and let your people know that you have spoken on their behalf. Not pay, but because of the fact tí bí Nàìjíríà ṣe rí, tí ọmọ Yorùbá bá sọ̀rọ̀ against ọmọ Yorùbá,
wọ́n á ní pé ó wà against ẹ̀ ni kò support ọmọ Yorùbá ẹ̀. Tí Igbo bá sọ̀rọ̀ against ọmọ Igbo, wọ́n á ní kò support ọmọ Igbo ẹ̀. Bí Mùsùlùmí bá sọ̀rọ̀ against Mùsùlùmí, wọ́n á ní kò sọ̀rọ̀ against kò support ọmọ Mùsùlùmí. Tí Kristẹni bá sọ̀rọ̀ against Kristẹni, wọ́n á ní kò support ọmọ Kristẹni. All those things are rubbish. At the end of the day, we're all human beings who God has created, and we have a right as human beings. Nobody can take our human rights. We know that's even enshrined in law. So when you see something is not going right, it is your duty, especially when you're a leader, to speak up, to speak into the situation, and to show people, demonstrate it to people that you have listened to them. So one need láti work with government, but take those issues to government. And to government to listen, see, then you need to be thinking plan B. What do you do for your own local area to make sure your people are safe, are secure? But pé wọ́n ń gbóúnjẹ lọ fún wọn ń gba ìdìbò nǹkan nítorí pa rò pé wọ́n ní power kan, is all ceremony. Because at the end of the day, once tó bá ti dìbò yẹn tán, kí ni nǹkan míì tó tún ṣe? Nothing. Absolutely nothing. Mo hope pé yẹn answer question yín and your challenge. Oh yeah. Thank you very much, ma. Ẹ ṣé gan. Bàbá wa, welcome. Ẹ ṣé gan. Mo rí pé ẹ ṣe ẹbọ ẹnu bẹ́ẹ̀. Mo kàn mú tí. Ẹ ń gbé ọwọ́ yín lọ sí gym. Ẹ ṣé gan. Over to you. Question yẹn, ṣé ẹ gbọ́ question yẹn? Mo tẹ̀ níwájú mi ná. Okay. Inú ẹ bá wa ṣe bí Wàsíù ṣe define ẹ bá wa gàdú sísà. Number 3. Bẹ́ẹ̀ni. Number 3, yes. Ǹjẹ́ àwọn ọmọ àti ará ìlú máa ń tẹ̀lé ohun tí ọba tàbí baálẹ̀ bá pàṣẹ wípé kí wọ́n ṣe? Rightly, they should obey. Tó bá jẹ́ pé ọba tó dó ní ipò ẹ̀ tó sẹ́ni tó ń challenge ẹ̀ láàrin ìgbìmọ̀ yẹn. Tí gbogbo wa bá ti fọwọ́ sí pé lágbára báyìí ni ọba wa olólórí wa, we should obey him. Kò dàbí military tó máa ní first obey before you complain. A gbọ́dọ̀ gba ohun tí wọ́n sọ. Bá tẹ máa sọ pé kí ló ń sọ, àìkọ́kọ́ obey náà. Ṣùgbọ́n àwọn aráàlú wa ń sìn torí pé ọba ò fira ẹ̀ sí ipò ọba ló máa jẹ́ kí wọ́n yẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́ wò. Then kí ọba tó sọ pé òun fẹ́ ṣe nǹkan kan kó tó gbé aago lù àbí kó tó pariwo síta, àwọn ìgbìmọ̀, àwọn ìjòyè, balógun ni o, àwọn tó wà pẹ̀lú ẹ̀ tọ́jọ́ ń rule because ẹnìkan ò lè máa dágbó ṣe torí ó máa tẹ́. Ìlú tí ẹnìkan bá ti ń pàṣẹ tójú ònìkan ló ń sọ tí ò pé ya lọ́jà sí, tí ò pé àwọn ìsọ̀ǹgbé ẹ̀, àwọn tó ti yàn sí ipò, àwọn tó represent àwọn certain areas, tó ò pé wọ́n sí, tó bá sọ̀rọ̀ ó ń tẹ́ lọ náà nìyẹn. Wọn ò ní fẹ́ máa gbọ́ àbí ẹ̀kan máa challenge ẹ̀. Ọba tó bá hùwà tí ò yẹ kó máa hù, òun ni àwọn aráàlú máa ń rí fín, òun ni wọn ò ní gbọ́ ohun tó bá sọ. Ṣùgbọ́n it is ordained láti bẹ̀rù àṣẹ àbí láti bọ̀wọ̀ fún ohun tí ọba àbí baálẹ̀ ìlú bá sọ. Wọn gbà tá a ti gbà pé òun ni kó jẹ baálẹ̀ wa. Although competition lè wà nígbà tó fẹ́ jọba o, tó máa já mọ́ èèyàn kan lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n wọn tó dẹ̀ ti já mọ́ èèyàn kan lọ́wọ́, àtọ̀tún àtòsí wọn gbọ́dọ̀ parapọ̀ láti máa rúlù ìlú yẹn kó lè dáa. So ohun tí wọ́n bá sọ, ìgbìmọ̀ àtàwọn kí wọ́n gbọ́dọ̀ fàṣẹ sí. Ṣùgbọ́n láyé òde òní, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjẹkíjẹ ti wà láàrin àwọn ọba wa. Ìkíní, ọba tí ò tẹ̀ ẹ̀tọ́ tó jọba, òun ló máa pè sí ipò ọba. Torí pé ó ti mọ àwọn èèyàn kan, ó ti mọ àwọn èèyàn kan, ó ti mọ àwọn èèyàn kan. Ẹnìkan tó mọ̀, introduce ẹ̀ sí ẹnìkan tó mọ̀. As a result of that, governor kàn dẹ̀ fi láṣẹ, ó kàn fún lápá àṣẹ ni kó máa rúlù lọ. But ìwọ̀nba díẹ̀ ló lè rúlù lọ. But tó bá pẹ́, àwọn ìlú á dìde sí pé nǹkan tó ọba yìí ò yẹ fọ́ba wa torí pé ó ń ṣe ohun tí ò tọ́, tí ò yẹ. Bírò Rashidi, sorry sir. Ẹ ṣe. As time goes on, I think his days are numbered. So,
tó bá ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọn máa tẹ́ tó bá pàṣẹ wọn ò ní gbọ́. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé tó bá ń hùwà àìtọ́ tó jẹ́ pé wọ́n ń bá nǹkan tó yẹ kí wọ́n bá lọ́wọ́ ọba tó fẹ́ máa ṣe bí tàwọn ọba ayé ìjọ́un tí ò sẹ́ni tó lè mú wọn tán dẹ̀ lè yọ wọ́n nítorí pé láyé ìjọ́un ó ṣòro láti yọ ọba torí wọn ò sí lábẹ́ ìjọba àwọn aráàlú ló yàn wọ́n kàn lè padà lẹ́yìn ẹni kí tó máa fi kú wọ́n lè di relegate síbì kan kí ìlú máa move on tó ti ṣẹlẹ̀ lójú rí dáadáa ṣùgbọ́n láyé ìsìn wọ́n máa yọ ni. Ọba míì níbi tèmi náà mọ̀ níbi ọba wọ́n á gba àbẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn bíi Fúlàní tó ń daran àbí tó ń ṣe kínní wọ́n á gbà lọ́wọ́ wọn láti fún wọn láàyè fún grazing torí pé àwọn ọba tá à ń wò yìí náà kì í ṣe pé wọ́n ní kọ̀ọ̀kan kí wọ́n tó jọba ara mistake tó wáyé lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba tá a fi ń jẹ nìyẹn ọba tó bá tọ́ba kò yẹ kó jọba. Mo rántí nílùú aláyé jọ̀hún bàbá kan ó nílò níjọba fẹ́ fóun kẹ́ni kóun lọ máa tò sábẹ́ ìjọba kóun lọ máa tò síbì kan èlò ló bá fẹ́ fóun ìgbà yẹn owó pínpín báyìí lọ fún wọn. Olóhùn ò ní ìdẹ̀ olóhùn tọ́ba tẹ́lẹ̀ àwọn ọba nìyẹn. He did not expect any government to pay him. He did not expect anything from anybody. Kàbáwo lọ kàbáwo bọ̀ náà èyí lè lọ san fáwọn ọba yìí owó tí wọ́n fún wọn pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọba wọ́n fẹ́ gun jeep wọ́n fẹ́ dáṣọ wọ́n fẹ́ ra gold tó máa kanlẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe bí ọba náà nítòótọ́ àwọn tí òótọ́ bá wọ́n fẹ́ ṣe bí ọba náà nítòótọ́ kán lè mọ̀ pé òun ló ń ṣe nǹkan tó dáa nílò òun ló ń wọṣọ tó dáa òun ló ń jáde tó dáa àwọn náà lè máa rí ní patí kan tó lè ṣe gbogbo eléyìí ni wọ́n ṣe ń mú kan mọ́kan tí wọ́n parọ́ tí wọ́n sọ sábẹ́ ìjọba láti gba contract oníjọba náà fi láṣẹ lórí wọn. Ṣùgbọ́n ẹni tí mi ò lọ ké bá tí mi ò lọ béèrè nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ tí mi ò tẹ̀ rí bó ń ṣèjọba dédé mi ṣèjọba fúnra mi you cannot just dictate to me or rule on me kò possible. So àwọn ọba gẹ́gẹ́ bí question yẹn tó bá ti pàṣẹ dandan ni kí àwọn aráàlú gbọ́ àsìpàtẹ́ bá ti gbà pé ọba ni. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan, thank you very much. As long as ẹ bá ti gbà pé ọba ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n come in sí nǹkan kan tí Barrister Talabi sọ lẹ́ǹkan yẹn. Go ahead. Ẹ rán mi létí gan ni Barrister Talabi nípa nǹkan kan tó wà very very important tí a kì í sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ as much. Òun ni the profession of àwọn ọba wa kí wọ́n tó di ọba. Ṣé wo ni wọ́n ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó di ọba? I'm not suggesting they have to have PhD or anything like that because we know what PhD is. It's 2 and a penny in Nigeria anyway. So, but iṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣe tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó débẹ̀ so that tí wọ́n bá débẹ̀ wọn ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ jẹ kò ní overshadow nǹkan tí wọ́n ṣe. We've never asked that question. We've never used that as a way of, okay, if I don't pick, mind you, for most of them, of the stool, if I don't pick, if I bá them pick, you mean pé kí wọ́n ní ojú kòkòrò nípa pé àwọn fẹ́ ilé, ọmọlúàbí wọn ó yẹ kó tó wọn jẹ. Because when you work hard, no matter what it is that you're doing, when you work hard and you're not lazy, iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ á tó ẹ jẹ. That's correct. Ẹ jẹ́ n fún yín ní example ọba tẹ́mi mọ̀, and I revere that man from today till tomorrow of Osun State. Mo kọ orúkọ wọn sílẹ̀ because mo sáré wo nọ́mbà wọn lórí fóònù mi kí n má get it wrong because he's a very important man that I'm sure you've all heard about. Obadokun Abolarin Orogun of Oke Abolarin. Yes. That man has a school. That man feeds children. The school is free for poor kids. That man is not waiting, and he teaches in the school. That man is not waiting for anybody to come and feed him. That's right. Somebody that has serious integrity, and he knows the importance of his people and securing them,
educating them, freeing them from the shackles of poverty. Why can't our Obas learn from him? Why? Do you see him going around in parties, shaking hands every weekend? He's out doing so. He's in the classroom, educating the future of our nation, of Yoruba land. So there are some of them that actually understand the purpose for which they are there, the purpose for which they were created. But there are some who are just charlatans. They just want to take, and not give. And those ones, it will be difficult because wọ́n bọ̀wọ̀ fún ara wọn. Whether or not they need to have some kind of level of education or empathy even as part of the Ifa, maybe they can be tested on that. How much do you really love your people? Because the stool you're going to sit on is to save your people. They should be asking Ifa of those questions. Are these people genuinely the people that we should revere, that has the heart of their people in their heart as well, and care for their people and love their people? And I don't know how the selection is done by Ifa. I'm not an Ifa person. But if I was to go to God to pray about it, those are the prayer points I'll be putting to God. Ọlọ́run, ipò tó ṣí sílẹ̀ yìí, èèyàn tiẹ̀ ni kó fi síbẹ̀, èèyàn tó jẹ́ pé ó máa ní àánú àwọn ọmọ èèyàn tí wọ́n dá, tí ò ní tà wọ́n, tí ò ní dà wọ́n, tí ò ní ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. But I don't know how that's done. Eshego, thank you very much. Ní mo sì gbọ́njú bá àwọn language kan tá a máa ń lò lẹ̀ Yorùbá, wọ́n á ní àtọ̀bàtẹ́lẹ̀ kó tó jọba. Nǹkan tẹ̀ ń sọ nìyẹn. Òun gangan ti ń live bí ọba. Ó ní gbogbo nǹkan tí ọba lè ní. Adé yẹn náà kan tí ì gbé fún. Ó kó wà content. Kò ṣe pé ó wá gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Òun gan tó wá fún wọn ni. But contrary is what we experience today. I've seen the video. I saw it. Others saw it. You asked for it. We've seen it. Abi? So, and we've seen how a famous musician, and we saw it. Abi? Gbogbo àwọn tí bàbá àgbọ̀ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá tó fi yín tó recommend yín tó náà impose gómìnà impose yín fún àwọn àti gbọ́ a lè gbọ́ pé ṣẹ̀ṣẹ̀ náà lẹ́tún bú sí, so integrity zero. So mo kàn ní kí n fi kún nǹkan tí màmá wa sọ, àtọ̀bàtẹ́lẹ̀ tó tún ṣe bí ọba. A lè gbọ́, oh God, ìbà fáwọn tó ti lọ. A gbọ́ bọ́n ṣe pé Síjú Adéwálé as a young person tí bàbá Awólọ́wọ̀ pè wálé. A gbọ́ iyì tó wà nínú àpèrè tí bàbá jókòó lé lórí. Pé ibi tí bàbá tí kábíyèsí Síjú Adé tó wọlé, even the bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, wọ́n ní political power, wọ́n dìde fún, ó ní kó má rí bẹ́ẹ̀. A lè gbọ́ fún kábíyèsí tó refuse láti dìde fún olóṣèlú. We heard about it. That's dignity. That's prestige. Nǹkan tá a fẹ́ ní Yorùbá land nìyẹn. Otherwise, àwọn tí wọ́n ní bóyá kan káṣù ipò ọba, many people may join them. Bó bá ṣe wù ní kẹ́ṣeṣe. Àwa kan pé kílẹ̀ nígbà tí ẹ̀ bá fi yín joyè àwòdì tí ẹ̀ lè gbádìí yẹ kí wàá ní kí láǹfààní orógbó. Wọ́n náà pa kò láwẹ́, wọ́n fi sẹ́nu okòrò, wọ́n fẹ́ fi gé ẹ̀dá náà Ṣàngó náà mọ̀, ìyá wọn ni. You don't make do with what cannot do, period. Can make do, so begin to act. Iṣẹ́ la máa fi mọ̀ pé àwọn kábíyèsí débi wọ́n ní àárọ̀ ọmọ ọba kámárì dànsákì. Láyé ìgbà tèmi kéré, ọ̀pá ọba lásán authority presence ẹ̀ ni ó níyì. Ọba gangan wá yọjú nísìnyìí kò níyì mọ́. Ọ̀pá làwọn èèyàn respect. Ọ̀pá pé this is the symbol, is here. So the person himself now comes and wọ́n dá lóhùn gbogbo pàtí láti ń rí. Òun náà fẹ́ débi nsìn. Ayé ẹ̀ nìyẹn o, ẹ má gbà yé o.
bàbá wa ẹ jẹ́ ká lọ sí orí question kẹrin ọ̀dọ̀ màmá wa náà láti máa bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ìkẹrin wọ́n ní ǹjẹ́ àwọn ọba àti baálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ní ìfura sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ajínigbé àti àwọn tí wọ́n fẹ́ fi ipá gba ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ǹjẹ́ wọ́n ní ìfura? I think this question was brought about that by the fact of what has been going on. A ti gbọ́ nípa ti yé wa for a long time. Kò kàn mí. Then I've been thinking tí buffer center bá wà tí wọ́n ti rò dẹ̀, what is then the defense fún city? Torí wọ́n ti ń gba gbogbo ìgbèríko nísìn. Gbogbo kíní kò ṣe pààmọ̀ nílẹ̀ Haúsá àti gbogbo bá ṣe ń ṣe tó yẹ pé tán bá lé wọn lọ ní ọ̀sán lálẹ́ tẹ́ bá padà láàárọ̀ ẹ máa rẹ́ lómi tó yọjú láti ojú window yín. Some streets wọ́n náà ti rìn ní ẹ̀mẹ́. Ó ṣẹlẹ̀ sí wa. Wọ́n ní nǹkan ṣẹlẹ̀ níjù wí létílé. Wọ́n dẹ̀ ní kú tó ń pa ojú gbà ẹni. Òwe ara ló ń pa á fún ni. So when we looked at that, ǹjẹ́ àwọn kábíyèsí wọn gbọ́ ni even though a gbọ́ accusation tó fún wọn wípé àwọn náà ní lára màálù tó ń sìn kábíyèsí ni. Mo bá bàbá kan sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà. Bàbá ní cooperation yẹn difficult because àwọn kan ń ṣe bákan àwọn kan ò dẹ̀ fẹ́ rárá pé ẹ má da màálù yín lórí ilẹ̀ wa ń bí. Àwọn kan tó bá ti kó màálù tó ti benefit from me. But generally kí ló ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọba wa? Ṣé wọn ò gbọ́ pé wọ́n ń jiyàn gbé ni? Wọ́n ti jí ọba gbé, wọ́n ti pa ọba o. Ọba ti kúrò ní ààfin Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ló ti kúrò tán dẹ̀ pa. It's of public knowledge. Pé he was coming from the palace and he was killed. A ti rí àwọn ọba tí ó pa àwọn mẹ́ta ní tí kan escape tí wọ́n pa àwọn méjì nínú mọ́tò. So kò yé mi ẹjọ́ là wá lọ́yẹ̀. Are they not aware that they are kidnappers? They are people who are here to take over their territory. Without a kingdom, there's no need for kings. Over to you. So tí America bá gbọ́, tí Pope tó wà ní Vatican tó bá gbọ́ pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn, wọ́n ń jiyàn gbé. A rò pé àwọn ọba wa wà mọ̀ ń pa ẹ̀ ni. Kò sí nǹkan kan tó wà ní orílẹ̀-èdè ayé yìí right now. Èèyàn kan àfi tó bá pé ó di etí ẹ̀, ó di ojú ẹ̀, ó di imú ẹ̀, ó di gbogbo ara ẹ̀ sí social media ló kù ni ò ní gbọ́. Tẹ́ bá jókòó sórí YouTube ká máa sọ̀rọ̀ TikTok and the others, ẹ gbọ́ oríṣiríṣi nípa Nàìjíríà àti nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Ká ń bọ̀ sí èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ṣe lórí ilẹ̀ ní agbègbè ẹ̀ ní palace ẹ̀ gan-an, as near to his palace as possible, because tó bá mú ọba on his journey to a meeting or whatever, wọ́n ti ṣe ní palace ẹ̀ nìyẹn dẹ̀. Ṣàmáà sọ pé wọn ò gbọ́ ni, kó ṣe pé wọn ò gbọ́, but ó jẹ́ kàyéfì fún mi tí mọ ìdí ẹ̀ tó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ wọn gbọ́, wọn sọ̀rọ̀ sókè, wọn fún àwọn ọmọ ìlú ní confidence pé wọ́n gbọ́ ẹ̀dùn ọkàn wọn, wọ́n rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn, wọ́n dẹ̀ wá ń jíròrò pẹ̀lú wọn pé báwo la ṣe máa ṣe sí tí irú ẹ̀ ò ní fi ṣẹlẹ̀ sí wa mọ́. Kí ni nǹkan náà? Ìgbésẹ̀ wo ló yẹ ká gbé láti fortify ìlú wa? Because irú nǹkan tó yẹ kán máa rò nìyẹn. Okay, constitution sọ pé kò gbọ́dọ̀ sí state police. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ pé ó ń gbé yẹn yẹ̀wò lọ́wọ́ right now. Kudos to ààrẹ. Ààrẹ, you must complete that particular point, that policy. You must complete that. That is the thing that will save our people very much. Tí kò bá jẹ́ pé wọ́n wá ṣe bí Àmọ̀tẹ́kùn tó kó Fúlàní wọ àárín wọn. Exactly. So ìyẹn is another issue for another day.
but pé àwọn ọba ò gbọ́ ìjòyè ò gbọ́ wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú, then that means that they're not living in that particular space. Bóyá àbòmí ni wọ́n ń gbé, wọ́n kàn jẹ́ ọba ìlú yẹn ni, but they're not living there, they're living somewhere else. Because tó bá ṣẹlẹ̀ láyé ìgbà kan tírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀, ẹ rí i pé wọ́n á ti lọ bá àwọn ìjòyè, wọ́n á ti lọ bá àwọn balógun, wọ́n á ti lọ bá àwọn ilé, ọba ti pe kánsẹ̀lẹ̀, wọ́n máa discuss oríṣiríṣi ọ̀nà àbáyọ bá ṣe máa gbé nǹkan kan. Ọba á ṣe ìkéde nílùú pé ìgbésẹ̀ tá à ń gbé sí nìyí, ẹ̀yin ọmọ ìlú ẹ fọkàn yín balẹ̀, a wà lẹ́yìn yín, a wà níwájú yín, a wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín, ẹ má wọ́ọ̀rì, àti fortify yín, àjòjì kan ò lè wọlé kó wá pa yín àbí kó gbalẹ̀ yín. Àwọn ọba gan baálẹ̀ la gbọ́ pé wọ́n ń ta ilẹ̀ ìlú wọ́n ń ta fáwọn àjòjì. Ẹ wá gbé tọrọ kọ́bọ̀, ṣèbó owó ni, owó tán ní gbé lọ sọ́run, tó jẹ́ pé tí ẹ̀mí bá sé láàrin èèyàn kankan nínú wa báyìí, ó tán nìyẹn. Gbogbo nǹkan tá a mú dání, even ọwọ́ wa gan bó ṣe máa rí nì, ẹni tó bá di ẹ̀ṣẹ̀ mú gbà yẹn, ẹ̀ṣẹ̀ yẹn máa open up naturally. So why aren't they doing the right thing? I don't know. And that is why tí mo ṣe sọ pé ceremony ni gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe, tí wọ́n lọ ń bá government lọ ń bá wọn during the politics and all that. Wọ́n ti fi politics wọ̀ tó ṣe jẹ́ pé ẹ̀rù ń bá gbogbo wọn pé tí wọ́n bá sọ̀rọ̀, wọ́n sọ̀rọ̀ against ọmọ wọn ni àbọ̀ sọ̀rọ̀ against the government, because nígbà tí ààrẹ Buhari wà ń bẹ̀, ẹni tó bá sọ̀rọ̀ pé nǹkan kan ṣe àwọn èèyàn òun, a mọ nǹkan tó ṣe fún wọn náà. Nísìn tí ààrẹ tó jẹ́ ọmọ wọn wà ń bẹ̀, ẹ̀rù ń bá oníkálukú wọn pé wọ́n máa sọ̀rọ̀ sókè, wọ́n máa da ìjọba ààrẹ rú. True or not, I don't know. But the fact of the matter is, they have to work hand in hand pẹ̀lú government títí tá máa fi ní local policing, or tó máa fi àwọn ọdẹ yẹn, for example, ẹ lọ́dẹ láàrin yín náà, ẹ ní àwọn ọdẹ ní àárín yín. Why don't you support them? Why don't you empower them? Mo gbọ́ ní orí YouTube pé àwọn agbègbè kan mi tiẹ̀ mọ ìlú náà tí àwọn ọba yẹn sọ pé àwọn làwọn dá owó, wọ́n dá owó fún àwọn ọlọ́dẹ yẹn ni, so that they can take it in turns to protect them. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló yẹ kán máa ṣe bí gbogbo wọn ló ń gbà allowance. It's just like àwọn security vote táwọn gómìnà wa ń gbà, kí náà fi ń ṣe déédéé tí ó bá ń ṣe to secure people. What is it used for? Our questions tó yẹ ká máa béèrè nìyí lọ́wọ́ gbogbo àwọn olórí yìí tó pera wọn lólórí. Because at the end of the day, tí wọ́n bá pa gbogbo ìlú tán, àwọn wo náà fẹ́ jọba lé lórí ìgànná? Ṣé Fúlàní ni? Fúlàní máa gbé ọba wa jókòó sí orí stool wọn ni. Èèwọ̀ dẹ̀ ní a gbọ́dọ̀ rí nílẹ̀ Yorùbá. Èèwọ̀ ni kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Àwọn alálẹ̀ wọ́n á dìde, wọ́n á jà. Amen. Because irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn abomination ni. So they must be thinking ahead. Àwọn ọba wa, you must be thinking ahead and planning ahead, and kẹ́ máa jíròrò, kẹ́ dẹ̀ máa fún àwọn èèyàn yín ní confidence pé you are actually doing the right things and you are taking the right steps. It's not enough to just be called Oba with mouth. It's not enough. We have to see it in your actions. We have to see it in your actions. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan. Thank you very much. Mo máa jẹ́ kí bàbá wa náà kan dáhùn sí, but nǹkan kan wá sí mind again bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀, because it sounds like a contradiction that gbogbo ìjókòó lọ́balọ́ba ní Ilé Ifẹ̀, they put Gani Adam was there, he made a speech. Sunday Igboho via Zoom spoke. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ni Sunday ti wá sí Nigeria, tó ń lọ from one palace to the other. Wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan mẹ́ta tó ń fẹ́. Ó ṣò pé àwọn kábíyèsí wa ṣe nǹkan kan. Kọ̀tún bá ṣe nǹkan, there won't be a need for a single person to be asking for the authority to act.
Even though Amy, I believe Sunday has a great work to be done, and it's done a great work for Yoruba Nation. I believe maybe he's being moved by his passion, yet also failure àwọn ọba wa láti ṣe the right thing. Because tó bá yẹ kí wọ́n ti sọ̀rọ̀ ààbò, tọ́ndẹ̀ ti ní ìgbìmọ̀ tó ti ṣe Gani sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ tó mọ̀ ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Jurisdiction may be limited to Ọ̀yọ́ tó fi jọba. If you go historically, it's not Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìjẹ̀ṣà or Èkìtì, but it's not. But still, Yoruba ni wá, and we know, and regarding what Sunday is doing, he wants to defend his father. It's fine. He wants to do that. People have questioned, does he have the network? Yes, we've seen the network to look from campaign for Yoruba Nation, but is it the same security network? The question, Mobiri. But nǹkan tí wọ́n sọ wípé nígbà tí Muritala kú suddenly, wọ́n ní àwọn ológun tó kù lẹ́yìn wọ́n pera wọn jọ. The generals sat. As the Yoruba general sat regarding Yoruba security, as any king in Yoruba put them together. But I had one over said something to trouble me tí mo dẹ̀ mọ̀ kó máa bother Sunday Igboho náà fáwọn máa recommend kan fi Sunday sí olórí jagunjagun. Is that Baba sọ pé la fẹ́ gbé wọ Yoruba Nation? Question, ṣé ìgbìmọ̀ ti jókòó? Wọ́n ní when Al-Mustapha tí Abacha kú suddenly, ó kó gbogbo general sínú ilé. They chose from amongst themselves who will lead them. But where I'm going is this. We can't continue to do the same thing the same way. I expect a different result. We've seen the charade that we can now call the meeting that was held in Ooni of Ife's palace. What came of it? Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ níbẹ̀, we shouldn't still be having imagine pé nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ní background pé aráàlú ò mọ̀ ni. Ní máa rí activity from one palace to the other, and we won't be seeing the conflict that is still ongoing between our men whose sole responsibilities are security. Àwọn yẹn bọ́dà mi, ó ṣò pé àwọn lọ́balọ́ba wa ò tí ì ṣe nǹkan kan yàtọ̀ fún nǹkan tó ń ṣe, tó ń give speech, tó ń ṣe gbogbo ẹ̀. Kádẹ̀ wá imagine oyè àwọn èèyàn tó ti kidnap, atrocities tó ti ṣe lẹ́yìn ìgbà yẹn ní Òkè Ọdẹ and few other places. I heard, and I think that's commendable, that Sunday Igboho should say that. I haven't spoken to him to hear that, but I read it. Ìpè kí àwọn OPC kan follow òun. That's an admission that I can't do this thing alone. I alone don't have the network, but collaboration is speaking out. Mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe rí yẹn, Baba wa Talabi. Yeah, ẹ ṣé púpọ̀. To the question, pé àwọn ọba wa àbí baálẹ̀ àbí àwọn tó ń ṣe olórí ìlú pé wọn ò gbọ́, a kàn ń tanra wa ni. Gbogbo wọn ti gbọ́, wọ́n ti mọ̀ sí, but ó ní límìtì tí wọ́n lè ṣe. Òfin ò tiẹ̀ gbà kéèyàn gbébọn, pé bóyá káwa náà ra ìbọn ká fi arm àwọn ọdẹ wa. Òfin ò gbà, because you have to get license for any sophisticated gun. But despite that, èmi rò pé ọwọ́ kan wà tó lágbára jù, torí kò ní dùn mọ́ ọba níbi tó jẹ́ olórí tí àwọn kan dé kan rẹ̀ sí ní máa pa èèyàn ńbẹ̀. Tálólúwa ìjọba lé lórí kò ní dùn mọ́ wọn nú, wọ́n á ti ní ìgbésẹ̀ tó máa gbé, ṣùgbọ́n mo rò bá agbára kan wà tó ká wọn lọ́wọ́ kò. Gbogbo ìgbìmọ̀ tẹ́ ń sọ yìí tí wọ́n ṣe nílé Ifẹ̀, tí wọ́n pàdé, tí wọ́n sọ kí ká ṣe, kí ni ká ṣe, kí ni ká ṣe. Tá àgbọ̀ nǹkan kan, èmi mọ̀ pé agbára kan wà tó ń dí wọn lọ́wọ́. Ẹ wo àwọn ọba tí Sunday Igboho tó yọjú sí tí wọ́n sọ, gbogbo wọn ló sọ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀. Àti rí result iṣẹ́ tí wọ́n ṣe.
mo mọ̀ pé agbára kan wà tó ń gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe yìí. Irú ọmọ wa tó fẹ́ di president 2027 kò fẹ́ kí nǹkan kan kó yẹ̀ òun lẹ́sẹ̀. 2027 yẹn ni kókó ní gbogbo agbára bí bó ṣe ṣe ní 2023 tó jẹ́ pé kò sí nǹkan míì tó ń wá láyé yìí o kó sáà di president ni. Ní 2027 náà ó ń fẹ́ di president kò fẹ́ kí nǹkan kan yẹ̀ òun lọ́wọ́ ó gbàgbé wípé kíkiní bá continue lọ tó ń bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ èèyàn gbé títa sọ́sìtì wa ń pọ̀ sí i táwọn Fúlàní ṣe bọ́n ṣe ń ṣe yìí pé ta ló lè mú mi ó mọ̀ pé àwọn èèyàn á question integrity ẹ̀ láti continue bí gbogbo èèyàn tẹ̀ question ẹ̀ mo jẹ́ra àwa Yorùbá torí àwa Yorùbá bí tó bá dáa sí òun là ń fi sí èyí tí ò bá dáa bójúmọ wa ni a máa ní kò dáa ó máa ń yọ ó ṣọ̀pọ̀ ní àwa Yorùbá à ń tètè kúrò lẹ́yìn à ń tètè sọ pé goodbye fún èèyàn tó bá ti ṣàṣemáṣe we don't want to know who he is so ó gbọ́dọ̀ tún léṣe kó fi àpẹẹrẹ hàn láti make sure pé ìgbésẹ̀ táwọn ìgbìmọ̀ ń gbé kì í ṣe Yorùbá nìkan ló ń gbé security ló ń gbé ìgbìmọ̀ lórí security ó yẹ kó support wọn in one way or the other láti ti cushion àti láti ti gbàgbára lọ́wọ́ wọn láti ti paná ẹ̀ kó má continue kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ bóyá police ò lágbára ní o bóyá army ò lágbára ní o I don't know because tí àwọn police wà ní kátẹ̀ ní army wà fún external aggression but àwọn internal aggression ńkọ́ tọ́wọ́ bá lé wọ́n á pè wọ́n àwọn tí máa ta sí láyé jọ̀hún nígbà tọ́wọ́ ọlọ́pàá ọ̀ka àwọn military ló set wọn ló put wọn away so tó lè bá fẹ́ kẹlẹ̀ tí wọ́n tún láyàláyà tí wọ́n throw ara wọn máa gun machine wọ́n lọ máa rọpo wọ́n lọ máa gbé táǹkà wọ́n máa fill epo ṣe gbogbo kíní yẹn bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ló ń nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ìlú tí ò síjọba ó ìkù díẹ̀ káàtó àwọn ọba tá à ń sọ pé wọ́n mọ̀ ń pa èyí wọ́n mọ̀ ń pa nítòótọ́ ṣùgbọ́n kò sí ìgbésẹ̀ tí wọ́n lè gbé ibi tó bá le nìkan làwọn èèyàn kan máa ń gbé ìgbésẹ̀ pé mo ì lágbára yìí agbára bàbá wa ìwà ń bẹ wọ́n á dẹ̀ ṣe lókù òru wọn ò tẹ̀ ní sọ pé wọ́n pe ọlọ́pàá síbẹ̀ torí pé ọlọ́pàá tẹ́ ẹ pè ẹ mọ̀ bóyá ọmọ ìyá Fúlàní ni because gbogbo àwọn Fúlàní náà ti dàpọ̀ mọ́ àwọn forces wa you can imagine Àmọ̀tẹ́kùn tó jẹ́ ààbò ilẹ̀ Yorùbá Àmọ̀tẹ́kùn àwọn tó jẹ́ half side wọn so ẹ wo ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé àwọn ọba yẹn náà gbọ́ but mo rò bí wọn ò mọ ohun tí wọ́n máa ṣe àbí kẹ̀kẹ́ wọn mọ̀ tán máa ṣe tí ò sí agbára láti ṣe ṣùgbọ́n tí wọ́n bá fẹ́ padà sí ìbílẹ̀ wọ́n lè ṣe é ọgbọ́n náà dẹ̀ fi ṣe náà ni wípé tí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ wọ́n á sì kápá ẹ̀ ọ̀rọ̀ á dẹ̀ jáde obìnrin ò ní sí ńbẹ̀ àwọn olóòfó ò ní sí ńbẹ̀ wọ́n á dẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ á di òkú òru but agbára yẹn gan ò tíì sí mo yìí ń sọ tágbára bá wà ní ìlú tó ń lọ kó òkè odò ní òkè ọdẹ tágbára bá wà ńbẹ̀ àbí tálágbára kan bá wà ńbẹ̀ ẹ rí i pé kò ní rí bó ṣe rí yẹn àwọn tó máa challenge wọn á dìde àwọn tó máa jẹ́ pé wọn àyàn níbọn tí ìbọn ò ní bá wọn á dìde ìwọ̀n tó rí pé gbogbo wọn náà dàbí obìnrin tí ò sọ́kùnrin tí ò sí wọn máa ń pè wọn lọ́kùnrin yẹ́wúyẹ́wú tí ò sọ́kùnrin tó lè defend tó lè sọ pé kí lẹ̀ ń ṣe no let's put a stop to it so àwọn alágbára yẹn la ẹ̀ nídìí láàrin wa gbogbo àwọn tó kàn ń pariwo kíní wọ̀nyí mi rò wọ́n lè kojú ìjà sí àwọn ẹni bí wọ̀nyí mi ò rò àfi tí Ọlọ́run bá fún wọn lágbára tó ń lo agbára ìbílẹ̀ ìyẹn nìkan ni Ọlọ́run á dẹ̀ bá wa yàn á dẹ̀ dìde àwọn tó jẹ́ olórí wọ́n á jáde wọ́n á wá àwọn tó ṣe kíní ní dọ̀mí wọn láti kojú ìjà sí wọn torí bó ti ń kọ̀ntínú lábúlé yìí náà wọ́n ń tẹ̀sí wa wo ni tó bá lé abúlé kan lọ tẹ́ sá lọ sí gbòòrò ọjọ́ kan lọ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní já sí gbòòrò àdúgbò wọ́n á tún pẹ́ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ládùúgbò for example lẹ́kọ̀ọ́ bí tó bá pọ̀ sí wọ́n á bẹ̀rẹ̀ ńbẹ̀ wọ́n ti ní ìgbà kan ní
ní àgbègbè Fágbà ní Èkó nígbà tí ìjà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn mọ́là àtàwọn Yorùbá tán fẹ́ bá wọn jà wọ́n ti fẹ́ set mọ́sù wọn pé àwọn náà lágbára wọ́n dẹ̀ pọ̀ ńbẹ̀ Yorùbá kápá wọn so ní Abẹ́òkúta náà nígbà táwọn Fúlàní fẹ́ gba gáràjì àbáwọn Haúsá tán fẹ́ sọ pé àwọn náà ní gáràjì wọ́n ṣe àwọn Yorùbá fara hàn pé yes àwa láì nílẹ̀ yìí túrú ẹ bá wà tó challenges bá wà here and there tó sì pé ọlọ́pàá máa intervene ẹgbẹ́ wa fún abẹ́gbẹ́ wa ní Àbújá àmọ́ ìgbésẹ̀ tí ìjọba máa gbé tó ìjọba bá dé sìn gbogbo èèyàn lọ́bẹ̀rẹ̀ tí máa arrest ìyẹn ń bàyàn lẹ́rù so wọ́n gbọ́ ṣùgbọ́n wọ́n wà limited nípa agbára wọn state police nìkan ló lè gbà wá but bí mo ṣe ń wò lọ yìí ó dàbẹ̀ ni pé wọn ò ní gbà wọ́n ti rí pé it's a step towards division àwọn Fúlàní àbáwọn tó wà ní ipò agbára wọn ò ní gbà kó ṣeé ṣe wọ́n á gbógun ti Tinubu tí state police ò ní ṣeé ṣe because wọ́n mọ̀ pé tí state police bá wà state police á lágbára àwọn region á kóra wọn pọ̀ for example state police gbogbo state Yorùbá tó bá kóra wọn pọ̀ wọ́n ti di mighty army so Ọlọ́run jẹ́ kó ṣeé ṣe làdúrà wa because àwọn tó ń fẹ́ gbalẹ̀ wa tó mọ̀ pé it's a way of disturbing it wọn ò ní fẹ́ kó ṣeé ṣe and tí president ò bá dẹ̀ put foot down pé eléyìí ò máa ṣe wọn ò ní jẹ́ kó ṣeé ṣe Olúwa ràn wá lọ́wọ́ gbogbo wa la gbọ́ kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe sí ni ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan, thank you. I mentioned many things. Ẹ jẹ́ kí n kọ for the record ká lè set it straight. Sophisticated weapons, licensing of sophisticated weapons, no. Only grade ìbọn tí wọ́n lè fún yàn ní license in Nigeria. Maybe double barrel and certain category that are not sophisticated, ding guns. And but what you cannot get a license, you pump action, you cannot. AK-45, AK-47, you cannot. These are military revolver assault weapons. You don't get license for that. Then I mentioned Nipa Oro, co-invoke Oro. Also, how selfish our traditionalists have showed themselves in the sense that one show lekona ni what will be fair win election. One gboro jáde. Ṣé kò tí ì sọba tó lè ní ẹ dúró sílé ó lè ní wàá fẹ́ fi ọ̀rọ̀ lé gbogbo ẹ níṣẹ́ bí kúrò nílẹ̀ yìí? Have we had it? We haven't had that. So ìyẹn èmi believe pé it's something that we haven't seen. Pé kò ságbára àbí agbára wà àwọn kan ò ní. You are very right, sir. Èmi believe and nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́ṣun lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó reinforce nǹkan kan tí gbogbo wa tá a dẹ̀ fẹ́ accept. Olóògùn ni mí ò ní mi ṣe babaláwo mi ò ṣe oníṣègùn mi ṣe everything but ibi tán bí mi sí nìyẹn màmá wa sọ lẹ́ǹkan pé lóòṣà làwọn. Yes, you can't be proud, ashamed of who you are. That's who I am. Tẹ́ni ní tẹ́ni, tàkísà ní tààtàn. With empathy, I don't know why. Wọ́n ní kan tí màlúbà ní ló fún ọmọ ẹ̀. Why tí àwọn bàbá wa tí bọ̀ ọ̀ràn tádà ọ̀ràn tán nírú agbára yẹn dání tán yìnbọn fún wọn tí ò ràn wọn kí ló tàn fáwọn ọmọ wọn. We had it in the testimony at Oriyomi Hamzat. Bàbá yẹn lọ́n dàbò wọ́n làwọn dára bo àwọn ọmọ wọn wọ́n fi bí chicken abrasion tó wà ń bẹ̀ ìbọn ọ̀ràn kò wọnú bọ́dì wọn but wọ́n gbọ́ ọmọ jáde wọ́n ṣùtẹ̀. So ẹ jẹ́ ká wá oògùn. Yorùbá ní ìwákùwà lèèyàn wá nǹkan tó bá sọnù tó bá jẹ́ nìkan ló ní bí àwọn bàbá wa lè ṣe ń ṣe ní pé Barrister Talabi tó bá jẹ́ oríṣiríṣi ayẹta ló wà nílẹ̀ Yorùbá oríṣiríṣi ọ̀nà dẹ̀ náà fi ń ṣe ayẹta. It's just like kéèyàn máa lo paracetamol pẹ̀lú kí lorúkọ ìtọ́lù lamẹ́ríkà yìí wọ́n ṣe ń lò. We can swap ká exchange nǹkan kí náà ní lábẹ́kúta tán mọ̀ gan bẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ kí àwa tá a wà ní Ìjẹ̀ṣà land káwa náà
Let's swap all those things. Òkè ọdẹ, náà pè yín tó bá pè bìkan ní òkè ọdẹ. Alágbára ló ń ṣọdẹ. Ẹ ń bá ìwìn àlùjọ ní ẹbọra gbogbo lẹ ń bá pàdé níbẹ̀. Ọba ọdẹ gan ló ń tẹ̀lú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ọdẹ ni. Tẹ́ bá wo genealogy àwọn ọba wa, alágbára ló ń jọba nílẹ̀ Yorùbá títí kan Odùduwà. Alágbára nǹkan ìṣẹ̀ṣe dẹ̀ náà fi ń ṣe. We've heard of Ata of Igala. Kò sí fìlà lórí wọn ní kò sí ó sí oyin ta gbogbo àwọn èèyàn tó wà ńbẹ̀. Àbí gbogbo ọba Yorùbá, historically we know them to possess spiritual power. Ìrùkẹ̀rẹ̀ làwọn èèyàn rí. Tó bá bínú síyàn tó bá mú ìrùkẹ̀rẹ̀ tó bá nà sí ẹniyàn ò lè kíje. Kọ́tọ́ mi ni pé kò lè pọ́jọ́ méje tó fi máa kátẹ́rù nípa. So these things tí àgbà ọba tán lórílẹ̀ tí a dẹ̀ mọ̀ pé kò tán is what we should encourage pé ẹwà ìwákùwà lobìnrin wà nǹkan tó bá sọnù àtọkùnrin gan tí nǹkan bá sọnù ẹ̀jẹ̀ àwa táwọn èèyàn kan bá sì ní. We all love Sunday Igboho, but do we remember the story of Sunday Igboho? We've had testimonies of people from Modakeke tó ń jọ wà nínú ìjà pẹ̀lú Ifẹ̀. What brought him to prominence was Baba tó ń ṣe ìjọba ń ṣe Ládọjà. Kò sí ọ̀gùn mọ́, kò sí kíní kan. Sunday, is he an ancient person? Is he a spirit? He's a human being living in this generation that demonstrated to the Yoruba race of this generation that agbára ṣì wà. Wọ́n yìnbọn lù in a broad daylight kò rán. Lájọ̀dá ní kán bọ̀ ń pẹ́ nìyẹn. Wanted him in a security squad. Ó tán àwọn ìròyìn tí a gbọ́ nìyẹn. So if, and Sunday many times I've said it, but there are so many people káàkiri nílẹ̀ Yorùbá. Àsìkò rèé táwọn ọba wo bá ṣe ẹ jẹ́ kí màmá wa sọ̀rọ̀ ká tó bọ́ sórí question responsibility títí wa gangan as citizens. Over to you. Mo ti dáhùn. Ẹ ti dáhùn. Okay. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ in the spirit of setting the record straight ni pé genealogy mi ni orò. Me personally now, I'm a Christian. So, but I have religious tolerance to the max because as a human being, even Ọlọ́run gan tó dá wa kò force anything lé wa lórí, ó fún wa ní free will. That's correct. And that free will, I always respect it in every human being to choose what they want to bow for, up to everybody. So I respect all religion, including àwọn oníṣẹ̀ṣe, because ibẹ̀ ni mo ti jáde. My genealogy is that, and I respect it till the day I die, basically. So mo kàn fẹ́ set yẹn out so that. Okay, thank you. If my church, respect you are. Yes, as a deacon, I don't want anyone to get the wrong idea. Oh, yes. That is my past. Yeah. I was born into it, but that's not me. No problem. Ẹ má worry. Ìjọ tí bá pàdé yín ní Nàìjíríà tí mo gbé àwọn nǹkan bàbá wa dání, tá bá pàdé àwọn Fúlàní lórí mọ́tò ìbá ní sáré súlé mọ́ra. Màá tí ì síwájú ni o. Ẹ má wà wájú, aṣíwájú ogun tí ẹ nígbẹ̀yìn ogun. Ẹ má wà wájú. Ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé èmi pẹ̀lú ẹnìkan àjọ ń sọ̀rọ̀. Ó ní Táyọ̀, ó ní you can't kill somebody, you can't do anything, money you don't know. Circumstances ló máa determine. I possibly would not be a man having people around me and see danger and just stay behind or in the middle. I will go forward. So, tí n bá pàdé yín ní Yorùbá lágbára ní Nàìjíríà, ní Yorùbá land. Dábàáyá mo rá àwọn Fúlàní iwájú, màá kàn sáré gba ẹgbàá kí ni ẹ̀sùn ilé ìmọ̀ra kò sí nǹkan kan. Abẹ́gẹ̀. Ní wákàtí ẹ mọ̀ pé Olúwa ló nílé àti ẹ̀kún rẹ̀ ayé àti àwọn. I just sọ̀rọ̀ religion because I would have been fortified with the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus combined with the leaves and the herbs and the what the Lord made. I mean, those things, all things work together for the good of those. Exactly. Yeah. And those are the good things that protect life. So, ẹ ṣe púpọ̀ mo fẹ́ dá sí ibi tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ dé yẹn. Yes, sir. Mo ní àǹfààní láti bá àwọn alágbára kan sọ̀rọ̀. Wọ́n ní oògùn n tó gùn lọ títí ni tán ò sópin ẹ̀. Tí o bá sọ pé ibi ìlò lágbára dé,
ibẹ̀ ní tẹlòmíì ti bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. And apart from that, téèyàn bá ní ayẹta tí ò ní kí ló ń pe agbára yìí ná, torí pé wọn ò ní rí ẹ, you are just in their midst, wọn ò ní rí ẹ. Tó bá ní ayẹta, tó bá ní ìbọn ọ̀ràn, wọn á ní kùmà ràn, wọn á ní kóńdó àràn, wọn á ní àdá ràn, or many other things lè ràn láti ṣerú ẹ̀ ní jàǹbá. But when you are in their midst and they cannot see you, ìwọ dẹ̀ lágbára láti máa pa wọ́n. Àfẹ́ẹ̀rí ló ń pè sà. Àfẹ́ẹ̀rí, ẹ ṣe, ìyẹn ló ń pè ní alágbára. Àfẹ́ẹ̀rí, wọn ò ní rí ẹ, but wàá dẹ̀ máa ṣọṣẹ́ láàárín wọn, òun ló máa mú káwọn ọ̀tá sá. But wọ́n tán bá ti lè rí ẹ, tí ẹni 10 darapọ̀ tí wọ́n fèsì wọ nìkan, kò sí oògùn tó wà lára ẹ tó máa ṣiṣẹ́. Because wọn overpower onítọ̀hún, ènìyàn náà ni gbogbo wa. But once tó bá ní àfẹ́ẹ̀rí tó dájú, tó jẹ́ pé limited people ló máa rólúwẹ̀, ìyẹn ni wọ́n pè lágbára. And àfẹ́ẹ̀rí yìí ó ní èèwọ̀ tó pọ̀ rẹpẹtẹ. From what I learned from those who are from ìbílẹ̀ tá à ń sọ yìí, ìyẹn ni kókó tó yẹ ká mọ̀. Torí pé bí wọ́n bá sọ pé ibi ogun tiẹ̀ débí, àwọn ẹlòmíì náà ni ló ń ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́rù nìyẹn. Very correct. So wọn ò mọbi tó wóko, wọn ò mọbi tó rìnà dé. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan. Ṣé rí nǹkan tẹ́ sọ tòótọ́ ni. Nǹkan tí ṣe mọ̀ pé nǹkan tó gùngùn tẹ́nìkan ò mọ̀ ni. But mo believe pé èèyàn lè, bí èèyàn bá ṣe fẹ́ rìnrìn ló ṣe máa múra sí ìrìn yẹn. Àfẹ́ẹ̀rí is one thing. Tẹ́ bá lo àfẹ́ẹ̀rí, àwọn tó tún sì lè rí yín wà. They're not limited people. Tí ó pọ́n máa rí yín pé ìwọ rè. So ìyẹn ni kíní, but mo fẹ́ address nǹkan kan tí mo dẹ̀ ti address privately. Long time ago, armed robbers, wọ́n wá sílé ẹnìkan ní Èkó, wọ́n yìnbọn lù, kò rán, wọ́n ṣaládàá, kò rán, wọ́n wá dè mọ́lẹ̀, wọ́n yọ ojú ẹ̀ méjèèjì, wọ́n yọ. When I saw that, it was sad because Yorùbá ní ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò pé. So kí n ṣe nǹkan báyìí, because irú nǹkan báyẹn, àwọn nǹkan kan wà tí mi fẹ́ máa sọ lórí bí tó yẹ pé wọ́n ní ọ̀wọ́ pópó náà fi ń wọ gìtò òrìṣà náà fi ń wọ àfín, a kì í ṣíwọ́ lómi. So àwọn nǹkan kan wà táwọn bàbá wa ní pé èrò yẹn, níjọ́ tí ìjímèrè bá fojú kára pinnu, oronú ẹ̀ gbọ́dọ̀ parẹ́ ni. So a máa wá rìn kúnrìn ni. Àfẹ́ẹ̀rí is fine. Tẹ́ bá gbé nǹkan tẹ́ fẹ́ làwọn ẹ̀tẹ́yìn yín ṣe ń kọ́. Abẹ́ẹ̀gẹ́, so ká investigate àwọn nǹkan tí àwọn bàbá wa lò kù tó dáadọ̀ mọ̀ kó ṣe wà nílẹ̀ Yorùbá ni. No one needs to limit himself. Kò sí èèyàn nílẹ̀. There's a prominent professor. Wọ́n rán aya assassin sí. Kì í ṣe gbogbo nǹkan ní ogun wà mìíràn. Dèmọ́ tá bá fi ń bá àwọn bàbá wa rìn, bàbá máa gbọ́, ìgbà míì wà, ohun ìfẹ́ ni. Words tó ń pè ní agbára ọ̀rọ̀. Wọ́n wá ká bàbá mọ́fíìsì, wọ́n gbébọn wá. Ó dẹ̀ welcome, wọ́n ní kán jókòó. Sit down there. Gbogbo wọn jókòó síbẹ̀. Kí wọ́n wá ṣe? Rádaràda náà ń tò. Nígbà tó ń lọ, bàbá ní ó yẹ, I think it's time for you now to begin to go. In recent time, tó ń dẹ̀ gbé tán, bàbá ní, wọ́n ní ìbọn àwọn, wọ́n fẹ́ kó bọ̀ tán. Bàbá ní òun ẹ̀ fílẹ̀ ń bí ẹ jẹ́ kí bàbá yín tọ́jú ẹ̀. He sent them all off. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀, many people may not be aware of it. In the House of Chiefs, ní Secretariat, 4 years ago. One of the Baba, tẹ́ ẹ mọ̀ tí n bá dárúkọ wọn ni, wọ́n dìde, they want to be a ruler. He spoke the word. Ẹ jókòó. They all sat down. So agbára, àṣẹ inú, àṣẹ ọ̀rọ̀, àṣẹ inú, ó sì wà lọ́wọ́ Yorùbá. So kí a rìn ká má limit ara wa òun ni. Because one thing I know, and I'll use the Christian experience, an usher in certain churches could be more spiritually mature than a bishop elsewhere. Sure. So it's not a matter of title. Palagbára ni mí, àbí pé kíní kan. Ẹ kàn rí ọmọ kékeré kan tó yẹ pé kékeré awo ni.
tó ní kíní so kárìn àsìkò tá a gbọ́dọ̀ rìn èmi bìlì pé gbogbo kíní yìí àjíǹde ló jẹ́ fún ìran Yorùbá ká lè rediscover ara wa òun ni gbogbo lè ṣe ń ṣẹlẹ̀ over 6 years ago ni mo sọ̀rọ̀ ní Yorùbá Gbòde until we can get all the professorship in this world until we go back home. Japan evolved their own way. Títí wọn náà fi evolve. China the same way. A friend of mine, you know her, Bimbo was in Mrs. Marquis was in Singapore a few days ago. She called and said, ibi tó yẹ kó wà lélẹ̀ mo ní kí ló dé ó ní ẹbọ náà gbé sí gbogbo wájú lé wọn. It was so funny. Ó lẹ́bọ náà wà wájú gbogbo lé wọn mo ní kí ló ní but the only thing ni pé they were doing it differently from the way we were doing it. Títí wa tẹ́jẹ̀ kan máa ṣòróró pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ tó yẹ máa ṣe pò nǹkan kan ní this was completely different the way they've done it. Maybe it's the same. It may be time for us to package what we have. Pé kò burú ní síbi tí wọ́n ti para wa tán tó bá jẹ́ pé oògùn burú tó yẹ pé gbogbo bàbá wa fi ń ba nǹkan jẹ́ ni bọ́ arílẹ̀ táwọn èèyàn fi gbálẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta la ṣe rí ní UI nìbàdàn ẹni tó gbé ọjà ẹ̀ sílẹ̀ tó ń tà táwọn èèyàn béèrè pé báwo lẹ ṣe táwọn èèyàn lẹ̀ fowó lẹ̀ tán ṣe kíní kan ó ní ṣe rí gbogbo àwọn tí ẹ rí ìgboro tán ya wèrè yẹn kì í ṣe pé wọ́n ṣe pèlè wọn lọ́wọ́ ara wọn náà fi fà á. So they were using it for positive things in Yoruba land tí gbàdé tù wọ́n tó túṣẹ́ ní àsìkò yẹn so irú nǹkan báyẹn èmi máa preach máa propagate it. And I'm a Christian born again spirit filled talking. I had an encounter so I've been there so I know I see spirituality as a progression níbi tí èèyàn bá bí Ọlọ́run bá ṣe fi nǹkan hàn yàn sí lèèyàn ṣe máa rìn journey yẹn but gbogbo nǹkan tó lọ́n ṣe pátápátá gbogbo ẹ̀ ló dáa ká dẹ̀ lò for the good of humanity to the glory of God. Ìyẹn lè mi believe. And I respect what other people believe. And I don't think I have the ability to even impose on others. But I have a duty to share the good news that I see working for our people to let you share in the past. So, nǹkan tí mo rí nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká lọ sórí ìbéèrè tó kù. Ìkarùn-ún ọwọ́ màmá mo ti fẹ́ bèrè. Tí àwọn bàbá wa yìí àwọn baálé àtàwọn ọba tó bá rí fèsì pé wọn ṣojúṣe wọn kí ló yẹ káwa ọmọ nílùú ṣe. I think at a cover in the dialogue that she done just now a number of things. I need ọba láti fún wa ní permission láti gbòòrò ni. Ó jọ pé wọ́n máa ń ṣe gan ní Ìkòròdú. They do a lot ní Ìkòròdú. Okay. Regularly, you know. We can demand things like that. We want to be doing that to protect ourselves. Àti sọ̀rọ̀ ń pa agbára tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Agbára ìbílẹ̀, to use that. Barrister Talabi wọ́n sọ lẹ́ǹkan yẹn nípa pé there is not much tí wọ́n lè ṣe in terms of bóyá state police tí ò sí state police tíjọba ò tí gbà. But you then countered it and said, but there are certain licenses tó lè fáwọn èèyàn for protection, personal protection. Ṣé kò jọ pé I take security seriously generally nílẹ̀ Yorùbá. Whereas nílùú tèmi wà yìí, security is the utmost what's it called? Responsibility of everybody. Kò ń ṣèjọba nìkan ló take security seriously. Gbogbo wa ni. Tẹ́ bá lọ ní títì, mo lè sọ fún yín èèyàn mélòó ló ti kọjá ní títì mi. Mo lè sọ fún yín àsìkò yàtọ̀ sí pé mo lo ring tó máa sọ fún mi. You know, I myself, my curtain and I'm watching everybody. That is security. You're seeing who is going in, who is coming out, what they are doing. You're on the tube, you're on the train, you're on the buses. You're aware. Your antenna is high up for security reasons. You're watching. And if there is anything tó yẹ pé ó ṣàjèjì tí ò yẹ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀, you know which local
police to ring tó bá fẹ́ pé 999, you know. So we have to take security seriously. Gbogbo nǹkan kọ́ ni ngbà míì tẹ́ bá wọ normally tẹ́ ń bá lọ sí Nigeria, and a lot of people find it very strange and funny that I do that. Mo máa ń dress down completely, mo máa ń wọ dánfó. The reason tí mo ṣe ń wọ is so that I can see how people live. I want to understand people. Tẹ́ bá gbọ́ ngbà míì táwọn èèyàn bá sọ their whole life history from the beginning of the journey to the end, ẹ máa wonder pé which bit is sacrosanct? Which bit do you keep to yourself? Because you don't know who is listening. You know, and the same thing, Nigerians, tẹ́ bá wọ bus ní London, tẹ́ bá jókòó ngbà míì on the top deck, people talk as if they're in their front room, talking about their life. Àwọn èèyàn ká tape. So we don't take security seriously because we don't see the need for it, maybe. So citizens themselves, they need to be aware. They need to be self-aware, and they need to join hands. Láti blow whistle. Tí mo sọ lẹ́ǹkan yẹn at the beginning. A part of kéré o ni àwọn tó máa lọ sóko tí wọ́n máa lo whistle, coded whistle, to talk to people pé àwọn àjòjì ti wọ̀lú o, àbí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ níbí o, come and help. We need to start using different methods to raise awareness, to raise, you know, security risks, to risk assess. Mi ti ẹ̀rọ pa kí ló ń jẹ́ risk assess nílé táwọn èèyàn ń ṣe. You know, ngbà táwọn òbí, you go into a place. I'm not suggesting that people don't take their children to Sunday school in churches. But how many of our Yoruba people ni wọ́n tiẹ̀ lọ ń jókòó from time to time in those Sunday schools to see and hear what the children are being taught? This is all part of security awareness. Tí àwa láti ṣe. And I keep going back to Obi because ilé ni gbogbo nǹkan tá ti ń kọ́ ti máa ń bẹ̀rẹ̀. So kí ni àwọn citizens lè ṣe? They can demand things of the kings. If the kings don't listen, what can you do collectively to come together and secure yourselves? Don't wait for the kings. Don't wait for the government. Ipa wo lẹ̀yin náà lè gbé to protect yourself? Those are the things they might encourage àwọn èèyàn kí wọ́n ṣe, because we do it everywhere in the world. I don't see Yoruba nation to be different to anywhere in the world where, you know, when you see something going on, you take note. Kò ṣe pé kí nǹkan máa ṣẹlẹ̀, nǹkan burúkú máa ṣẹlẹ̀, kẹ́ máa ya fídíò, kẹ́ máa rẹ́rìn, kẹ́ máa ṣe kẹ̀kẹ̀kẹ̀, kẹ́ wá fi sí social media so that everybody can see what's happened. No, you take steps to protect yourself, to protect everybody around you, and you report it to the right authorities. Mo mọ̀ pé Nàìjíríà yàtọ̀, but we still have some places where things work. Àwọn nǹkan tèmi lè sọ nìyẹn. Ẹ ṣé gan. Thank you. Bàbá wa. Yeah, there are lots tí àwọn aráàlú lè ṣe nígbà tí ọba ò bá ṣojúṣe wọn. Tí àwọn aráàlú bá fọwọ́sowọ́pọ̀, let know the next neighbor, let next neighbor knows me. Ká ní signal, ká ló nǹkan tí nǹkan bá ti ṣe báyìí kọ́ báyìí ló ṣẹlẹ̀. Ká jẹ́ ọ̀rẹ́ ara wa, ká dẹ̀ máa pàdé lóòrèkóòrè. Ká máa sọ situation of security, ká máa discuss ẹ̀. Tó jẹ́ pé ọmọ kékeré ilé, gbogbo àgbàlagbà ilé ló máa mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ tá bá gbọ́ nǹkan báyìí. Because àwa la lè provide ààbò fúnra wa. For example, ní Nàìjíríà tẹ́ bá pe ọlọ́pàá kó tó dé. Mo rántí nígbà tí mo wà ní Nàìjíríà 1970s. Mo pe ọlọ́pàá sọ pé àwọn ò lépo tó máa gbé mọ́tò wá nígbà táwọn olè ń bá àdúgbò wa jẹ́ ńgbà yẹn. Pẹ̀ntà wá ṣe ni pé gbogbo wa, àwa bíi 5 tá ìkọ́lé síbẹ̀ ńgbà yẹn, àbí 6 ní street yẹn, ṣe close street. Pẹ̀ntà lè ṣe ni pé ká dáàbò bo ara wa. À ń ṣe vigilante fúnra wa. Gbogbo ibi tá a rí pé outlet á mọdí sí. A ṣe CCTV camera. Then a ní gate man. A close ẹ̀ tá gba àwọn gate man sí tá à ń sanwó ẹ̀. It's part of security. But àwọn èèyàn wa ti wà too loose jù.
they believe security is only for government. It's not for government only. For example, tó wà lábúlé tó bá pe ọlọ́pàá jẹ́ ọlọ́pàá máa dé ń bó ló fẹ́ ti rí ọlọ́pàá irú àwọn tó wà lókè ọdẹ yẹn ń bó ló fẹ́ ti rí ọlọ́pàá tó máa wá bá wọn. Ṣé ọlọ́pàá tó ti parí aráàlú tó jẹ́ pé ilé àwọn kọmíṣánná láwọn mínísítà ilé àwọn ìyàwó wọn ni wọ́n pín wọn sí. Àní ọlọ́pàá ò tí ì tó àwọn individual tún ní àwọn ọlọ́pàá 4 5. So it's just àwa la lè dáàbò bo ara wa with what we need we must do. Wọ́n mọ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan nípa whistle. We can whistle in the night. Aládùúgbò wa gbọ́ ohun tá à ń whistle fún. A tẹ̀ ti mọ̀, a ti bára wa sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n ibi tí irú ìlú ìsìn tí ẹni tó wà ládùúgbò ní next neighbor mi tí ó ṣọ̀rẹ́ mi tí mi ò wọlé ẹ̀. A ṣe ìdọ̀rẹ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni. Tó ti lára títí. Bẹ́ẹ̀ tìgbà tó rí pé a ṣe dubious business a dẹ̀ ṣe àpapọ̀ àwa lára lé tá à ń gbé. Táwọn dẹ̀ ń gbé council class bọ́n ṣe jọ̀wọ́ tán rẹ̀ wá bá wa sọ̀rọ̀ nìyẹn. Gbogbo bọ́ọ̀lù àwọn ọmọ mi tán ti kó wọ́n rẹ̀ wá kó 14 padà. A lè fi tìlú ìwé tí ọ̀dọ̀ wa a tẹ̀yìn kíra wa neighbor lọ́dọ̀ wa. Ṣùgbọ́n ó yẹ ká collaborate jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ kó má jẹ́ pé ká kàn máa kíra wa nìkan. Ó yẹ ká mọ́ra wa tí ibi tẹ́ni 2 mẹ́ta àbí 4 ní abúlé kan tí wọ́n bá wà bold láti pariwo síta. Dẹ́rù bà invaders tó wọ́n mọ̀ pé ẹ̀ níbọn ṣe ẹ̀rù máa ń bà oníbọn pàápàá nǹkan kò mọ ẹni tó ń fẹ́ lọ kọ torí pé àwọn náà ò fẹ́ kú. Àwọn náà ò fẹ́ kú. Ó yẹ ká ìwá ohun ìṣọ́ra ohun agbára dáadáa ta nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀rù tó kàn ń bà àwọn tó ní náà ni wípé kí gbogbo ẹ̀ má bàa lọ tán kí wọ́n fi máa kọjú ìjà síra wọn gẹ́gẹ́ bí tó ṣẹlẹ̀ ní war ní Biafran war. Ẹ rí pé ibẹ̀ ni olè ti bẹ̀rẹ̀ wá nígbà tí wọ́n parí ogun. Gbogbo àwọn tí wọ́n níbọn yẹn wọ́n bẹ̀ sí ní fi máa jalè kiri. So lọ́wọ́ tán bá ká àwọn lè lágbára àpapọ̀ àwọn ọmọ ọ̀sìn tí wọ́n fojú méjèèjì wá owó tẹ́lómi lè fi bàbá àti ìyá ìṣòwò torí ó fẹ́ lówó yìí. Tán bá kọ́ wọn lóògùn ṣé wọn ò ní máa lò ó adversely. Ìyẹn ló tún ká àwọn àgbàlagbà wa lọ́wọ́ kò tó jẹ́ pé wọ́n fi ń gbé àwọn agbára yẹn lọ sọ́run tí ò sì bẹ́ẹ̀ wọ́pọ̀ mọ́. So tá bá collaborate láàárín ara wa tá à ń bára wa sọ̀rọ̀ lórí security kí ni ká ṣe ọ̀nà wo ni ká gbà bó ni ká ṣe fẹ́ǹsì sí ta ló wọlé ta ló ń lọ níbo ló ń lọ kì í kéèyàn kàn déédéé wọ̀lú kó kàn déédéé máa yan lọ kó máa wo gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀. Ó tẹ̀ possible lẹ́kọ̀ọ́ a rí pé àwọn bọ́là àwọn tó máa ń kó irin yẹn wọ́n ń wọ ibì kan àwọn olè náà ti darapọ̀ mọ́ wọn láti máa fi máa ṣe wá wojú ilẹ̀ ṣùgbọ́n kò sí gbogbo yẹn ní local area bó bá tẹ̀ wà kò wọ́pọ̀ tí àjòjì bá dé àdúgbò ó yẹ kí wọ́n mọ̀ pé àjòjì leléyìí níbo ló ti ń bọ̀ níbo ló ń lọ kí ló ń ṣe kí ló ń wá gbogbo nǹkan báyìí ló yẹ kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn kí wọ́n sì mọ̀ pé ìlú yìí bí yóò ṣe lọ o àwọn bí wà àtàláàtì o tó bó yẹ kó ṣe jẹ́ nìyẹn ṣùgbọ́n tí ò bá tán bá ti wọlẹ̀ tán rí pé kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ then wọ́n á bẹ̀ sí ìgbà yẹn làwọn alágbára burúkú máa bẹ̀ sí nílò irú òkè ọdẹ yẹn wọ́n á ti wá bẹ̀ wọ́n á ti wo ohun tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ wọ́n á ti rí pé wọn ò lágbára kan tó wá ya dùn wọ́n bẹ́yẹn so ibẹ̀ tán bá ti wá yẹn tó yẹ pé àwọn ti rí pé yes eléyìí is a new person kí ló ń ṣe tán ti halẹ̀ mọ́ tán ti ṣe ó gbẹ̀ ẹ̀ rí pé kò ní sí gbogbo kí nìyẹn mọ́ ṣùgbọ́n tá aráàlú ò bá cooperate tí gbogbo wa bá yí ojo tá a cooperate ibẹ̀ yẹn ewu wà ń bẹ̀ a lè fi ra wa wé international UK tó jẹ́ pé ọlọ́pàá ni bàbá wa anything happen tó rí wàá pọ̀ ọlọ́pàá anything happen tó ṣe wàá pọ̀ ọlọ́pàá dẹ̀ dé kíákíá within 5-10 minutes ẹ̀rí wọn tó máa ya dé in fact ẹ̀rí kan lòun expect mọ́tò 10 ló máa kó wá so we need to cooperate lọ́dọ̀ wa ká ti mọ the rallying point for example ní ìlú mi DPO agbègbè yẹn a mọ̀ agbègbè ní ìlú tí DPO wà jìn bet tá bá ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ la fi ń tó wọn létí nìyẹn tán sì mọ̀ pé nǹkan báyìí ń lọ so bóyá kó ṣe rí nìyẹn ẹ ṣé. ẹ ṣé gan thank you very much ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí pé bàbá wa Apostle Raphael bàbá Raphael ṣe wà ń bẹ̀ mo rí yín nísìnyí o hello Apostle Raphael anyway tí n bá rí wọn mo rí pé Mr. Kọ́ládé Thomas ọ̀gbẹ́ni Kọ́ládé Thomas
ẹ jọ̀ọ́ bá wa ṣe ètò ìṣúná. Ẹ jọ̀ọ́. Mr. Kolari Thomas. Hello. Yeah. Yes. Ẹ káàsán. Káàárọ̀, kálẹ́, gbogbo ibi tẹ́ bá wà o. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú o. Yeah. Ẹ kú wájú, ẹ kú ètò. Ẹ ṣé gan ni. Mo late day, and you know why I'm late, or why I was late, I should say. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé mo fẹ́ gbà wá nímọ̀ràn pé ká jọ o. Bó ṣe pé àpò directorate tó kún tó yẹn tí a fi ń ṣe tá ń fàwòrán ìhàn ní gbogbo ìgbà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó dídá fún wa láti fi ràn wá lọ́wọ́ ká lè máa rí iṣẹ́, ká lè máa ṣe gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe lóòrèkóòrè ní gbogbo ìgbà. A mọ̀ pé ilé òkun lé ni o, ó tiẹ̀ yà mí lẹ́nu pé ilé òkun lé ni, bọ̀ mo mọ̀ pé àwọn sista MEC bóyá wọn lọ ṣe nǹkan kan ní kinní wọn láwọn ń ṣe, I don't want to call it, graduation or something like that. So that's correct. Yes. So mo ti congratulate wọn pé wọ́n kú iṣẹ́ o. Pé wọ́n á fi ṣe ohun re nǹkan tán lọ ṣe. So and ẹ jọ̀ọ́ owó yẹn ó jẹ́ kókó fún wa láti lè fi ṣe nǹkan tá à ń ṣe. Otherwise, you know, Barrister Ògèdèngbé ò ní lè máa ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe. A dẹ̀ need owó yìí. Directorate. Yes. No, go tẹ́ ń ṣe on behalf of directorate. I mean, kò ṣe pé ń ṣe fún ara yín náà, ẹ ń ṣe fún wa ni. Ẹ fi ń ràn wá lọ́wọ́ ni, kò dẹ̀ ń ṣe pé ẹ ń gbowó díẹ̀. Àbẹ́ ń gbowó díẹ̀ ni kẹ́ sọ fún wọn. Torí èmi mọ̀ pé ẹ gbowó díẹ̀. So èmi náà ò dẹ̀ gbowó, kò sẹ́ni tó ń gbowó. But ìfẹ́ tá a fi ń pè wọ́n náà lọ́ fi ń wá. Tọ́ dẹ̀ wá ń bá wa jókòó, tọ́ ń bá wa sọ̀rọ̀, tọ́ ń fún wa nímọ̀ràn àwọn Mrs. Sandra Pópóọlá. I think on the Facebook, I got another name for you on the Facebook, which I saw. Mrs. Sandra Pópóọlá. I saw the name. I just smile. So, Tracy. No, I just saw her on the Facebook. I was checking my Facebook this morning, very early in the morning, and I found her and I was laughing. So, you know, so I got another name. I'm not going to mention it because it's not on the screen. So I'm surprised you're not spooked. No. So I do pay wow, and Barrister Lawrence Talabi, every other person, but me mo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí Dr. Oyefule Osimbi by, you know, àti Sister Tinu, bóyá wọ́n busy ni. Torí ó dà pé what send Sister Tinu send a message. Okay. One meeting then actually announced earlier. Then Dr. Oyefule was here earlier. Oh, okay. And one were Nigeria presently. Okay. And one of our fathers, a highly respected fathers, invited him over. Okay. So, and all right. I'm a bit worried when I saw the numbers, but I'm happy now with the explanation. I'm very soon I'll be joining you from 3 o'clock. Very soon, maybe early next year. Next year, not now. Amen. I'll be joining you because things are to reduce. Reduce there. So early next year, maybe January, I'll have time for you to actually, you know, contribute my own quota to whatever Tabanshi. Once again, Barrister Ògèdèngbé máa gbé owó kíní sórí fọ́nrán ibi tí ẹ máa sanwó sí ẹjọ́ tẹ́ bá anywhere tẹ́ bá wà ẹjọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣé Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa. Thank you very much. Amen. Ẹ ṣé for the privilege. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much, Mr. Kolade. Ẹ ṣé gan. Àṣeyè lálá kan ṣepo. Àṣeyè ni èyí tí à ń ṣe yìí. Àṣeyè lẹ́yìn náà máa ṣe. Ní agbára Èdùmàrè. Ṣé mọ̀ pé Yorùbá ní èmi ń fẹ́ ó ṣe àìlera fún ara. So we understand that combining private life and public life together sometimes can be very daunting. But pẹ̀lú gbogbo oore ọ̀fẹ́ Elédùmarè á bá wa ṣe.
So Ẹjọ́ ṣe ti resolve problem tẹ́lẹ̀ ní lórí London UK account. no, we get there. We're working on it. In fact, It's work in progress, yes, sir. it's work in progress. Yeah, WIP, as the document accountant will say. Together, yeah. Work in progress, yes. He's moving, he's been handled very well. And so far, we're not going to say anything until we actually, Barrister Ogedengbe will furnish you with that. I don't want to get involved with that because that's not my field. We will do that. Thank you. Yeah. It's quite a lot of work done, and some of the minor challenges are overcome. But right now, I don't seem to remember what the spelling for Zell is. Somebody help me. Dr. Fuller, I just saw how do you spell Zell, please? Z-E-L-L-E. L-E, yes. Yeah. Z-E-L-L-E. Zell. Double L-E. Thank you. Yeah, that's right. It's a French word. Oh, Lord, for me. I don't know. Lately, it's a French word. Whatever it is, I can't. Yeah, but yeah, Zell. Zelly. Dr. Flynn, of me. It was borrowed from Latin words as well. So, yeah. Thank you. So, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀. A ti sọ nǹkan tí ó yẹ kí ọmọ ìlú kí wọ́n ṣe. Thank you very much, mommy. Ẹ ṣé mà. Thank you. Ṣé mọ̀ pé nǹkan kan ó ṣe pàtàkì ká dárúkọ eléyìí, ká sọ àwọn eléyìí. Bob Marley quoted, I can't remember the person, tí orílẹ̀ ní quotable quote yẹn, wípé you can fool some people sometimes, but you can't fool all of the people all of the time. Àti jàjàngbara, àti lóríṣiríṣi. Orlando ní àwọn tó pera wọn ní nǹkan pàtàkì, àwa àwọn àrí wọn mọ́. This is a very crucial time for the Yoruba nation. We're saying this thing and we're not going to, it's just to expose them. No, there's no other reason why we're saying this. Politics wa, oníkálukú lọ, gba passport eléyìí, but ẹ̀yin British passport pẹ̀lú Nigerian passport, òun lẹ̀ ń lò, travel yìí tẹ̀ ń tà fáwọn èèyàn. You can't take a dose of your own medicine. Pé ẹ ṣáà ti gbà, ẹ ṣe kinní kan. Kò sí ìlú tó ti ń gba passport tí ò ní sovereignty, tí ò ń tẹ̀lé framework nǹkan tó ń jẹ́ nationhood. So, gbogbo àwọn tí wọ́n ti ń sọ Yorùbá nation, láíláí lover, where are they at this crucial time? Mrs. Popola will be placed. Gbogbo wọn tán ní platform, tán pariwo, tán ṣe gbogbo ẹ̀ tán. Where are they now? How is their activities, apart from the pecuniary benefits, how does it profit our people? Where are these people now on social media? Èmi máa ń rí a couple of àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ sókè. Ṣe mention orúkọ. Àwọn prominent ones yẹn là ń sọ tá a mọ̀ tá a dẹ̀ ti tó sì wà láyé tó ń dẹ̀ disappear to obscurity. Àwọn yẹn là ń sọ. The prominent ones táwọn èèyàn ń rò pé àti rí wọn ní bàbá, rí wọn ní màmá, ẹ̀rù ọba wọn. Where are they now? Ṣe rí nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni pé if as a group tí wọ́n bá fẹ́ dá group sílẹ̀ tí kò bá ní mission tí ò dẹ̀ ní vision, it will be difficult láti address issues bí wọ́n bá ṣe ń come across them along the journey, because there is no plan, there is no strategy for that. It's difficult to know how to respond or how to react. I think that's part of the problem, this lack of vision. A fẹ́ gba Yorùbá land, but báwo la ṣe fẹ́ débẹ̀? You're looking at the end goal, but you're not looking at the here and now. Mm-hmm. The threat
that your people are going through right now, how do you deal with them? And I think that is where, if there is no organization that has structure, that has groups of people turn deliberate on things, that deliberate on things from time to time and have a blueprint, it's difficult when things like this happen for them to know which way to turn. I think that's why not that they're not aware of what's going on. They're aware, everybody is aware, but they don't know how to go about it, in my view. And last question, yeah, because I don't want to jump the gun in terms of Kilalishe, group there are certain things that I would expect people to be doing, turning our Yoruba groups here, that they have not been doing openly. It could well be that in the background, maybe they are doing things, but they have not come out to tell people, or people are not aware of those things. Everything that you may be looking for in a coffee, you'll find with Philip's Latte Go. Delicious, aromatic, freshly ground beans. Any music, any background, but barista. Sorry. So I don't know where they are because I'm not part of them. But maybe they are doing things in the background that we're not aware of. Because I don't want to accuse anybody without the evidence. As you know, we always like to have evidence. So let me give them the benefit of the doubt that they are doing something. It's just that it's not transparent. And if it is not transparent, just like bí wọ́n ṣe sọ fáwọn ọba wa ìjòyè nǹkan, tẹ́ bá ń ṣe nǹkan lábẹ́lẹ̀, tẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ hint sáwọn aráàlú pé we've got your back, we're helping you, we're advocating on your behalf. Ẹ̀ ń ṣe lásán ni, because a lot of wars are won by propaganda alone. Ẹ need láti gbé nǹkan kan, ẹ gbébọn, ẹ gbé nothing, but on propaganda, which is what Sultan of Sokoto is using. Propaganda ni. Thinking that the mud will stick. Tó ń bá jáwọn èèyàn láyà pé Nigeria is indivisible. On what ní ayé wo là ń sọ̀rọ̀ yìí? Ṣé ayé technology lèèyàn kan á máa sọ bẹ́ẹ̀ ni pé it has power over people's minds. It has power over people's lives. You can threaten people all you like up to a point, but there comes a point, àwọn èèyàn máa turn around and do what they need to do to protect themselves. So bóyá àti ìdébẹ̀ ní Yorùbá land ni ló ṣe dàbí ẹni pé there's nobody doing anything. So ibi tán wà yẹn lèmi ò mọ̀, but they might be doing something. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Bàbá wa. Ẹ ṣé. Àwọn ènìyàn wọ́n láìkí èmi rèé, èmi ni mo wà ń bẹ̀, èmi ni mo yọjú, èmi ni mo ṣe báyìí, èmi ni mo ṣe tọ̀hún, èmi ni mo ṣe oríṣiríṣi báyìí. Ó ní àwọn èèyàn yẹn, group yẹn fi pọ̀ rẹpẹtẹ ńgbà yẹn. Ṣùgbọ́n nígbà tí ibi tán fojú sí tí ọ̀nà ò gbabẹ̀, tí Yorùbá nation ò jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bí wọ́n ti sọ, bí wọ́n ti ń rò, òun ló fà á tí ìrẹ̀wẹ̀sì bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Òun ló fà á tí campaign yẹn fi lọlẹ̀. Tó bá tún rí pé motion yẹn tún wà momentum sí ní, ẹ rí pé àwọn èèyàn wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé àwọn wà níbì kan, àwọn wà níbì kan, àwọn wà níbì kan. Èmi ni mo ṣe èyí. Pàápàá ó tẹ̀ pọ̀ ní àwa Yorùbá. A ò lè support àwọn kan tá a rí pé wọ́n tẹ̀ ń ṣe ohun tá à ń fẹ́ gan kan pé motion báyìí ni mo ní. Àwọn kan dẹ̀ ti ń ṣe, ẹ jẹ́ kí n support àwọn yẹn. Àní. Mo fẹ́ kó jẹ́ pé èmi ni mo ṣe eléyìí ni mo ṣe tọ̀hún. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, ẹ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń kọ lẹ́tà sí United Nations gbà yẹn. That's correct. United Nations, in fact, Kakanfò, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò yẹn tẹ̀ tún wá lọ tó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní explain pé bóyá kán ṣe ṣe é nìyẹn, bọ́n ṣe ṣe yẹn ò dáa.
gbogbo ẹ̀ náà abò abá gbogbo ẹ̀ náà pàbó ló já sí kọ́sà lè rí i pé à ń ṣe nǹkan ló fà á tí gbogbo ariwo yẹn fi pọ̀ ńgbà yẹn náà tí nǹkan yẹn ò dẹ̀ tí sí bá ṣe fẹ́ bí wọ́n ṣe fẹ́ kó rí òun ló fa ìrẹ̀wẹ̀sì bíbélì náà sọ nígbà tó bá pẹ́ tó bá ṣe díẹ̀ ìfẹ́ á tutù so ìfẹ́ Yorùbá nation tutù lọ́kàn wọn torí pé ibi tí wọ́n fojú sí pé ó máa ṣeé ṣe kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ lè máa ṣe gẹ́gẹ́ bí màmá Obi ti sọ wọ́n lè máa ṣe nǹkan kan lábẹ́ ká má mọ̀ but the end will tell or time will tell but ntẹ́mi lè completely assure ni wípé kàn rí pé mi mò ń ṣe léyìí kàn rí pé mo dá lé ilẹ̀ kàn rí pé ẹgbẹ́ mi yìí ló ń ṣe gbá ẹgbẹ́ mi ló ń ṣàwo ta ló wà ń bẹ̀ àwa náà la wà ń bẹ̀ ìyẹn ló pọ̀ jù nílẹ̀ àwa Yorùbá kọ́lọ́run kó gbà wá ni a ti tọ̀ síbì kan kó hó kò sí lọ́rọ̀ tiwa we want to be head we want to be chairman we want to be all in all we want to be kìnìkan ẹgbẹ́ tán bá ṣe tí wọ́n bá ti gbórúkọ mi tí n bá ti jẹ́ chairman mi ò ní ṣe n tó fa wàhálà nìyẹn ẹ ṣé. ẹ ṣé thank you very much ẹ ṣé gan ẹ lè rán mi létí ẹni tó máa ń lo kátọ̀ síbì kan yẹn ó máa ń wá sórí ìkànnì wa but where is he now and you may be watching this program. I was told that he was working for a politician. Nígbà yẹn wọ́n sọ fún mi clearly wọ́n he visited even the incumbent governor when he came to president when he came to London but ojo gato kojo gato you went quiet when your people need you the most you know yourself and ayé wà láti tún ọmọlúwàbí yín ṣe o because it's not about us it's about those coming after us. Yes. Yoruba nation tó wà fún nìyẹn it's not about us o a lè ṣeré lọ Nàìjíríà tí bàbá tó wà ń bẹ ká ṣe wàhálà àbí ká ṣe fàájì ká ṣe wò ká tún padà síbí oore ọ̀fẹ́ ni tí ìkọ̀kan náà àwọn ọmọ wa bá gbé bẹ̀ oore ọ̀fẹ́ la ní bọyọrán wa ní ilé wa dẹ̀ ní òun la ṣe ń jáde pé a fẹ́ di wanderers across the nation that brings me to this news that I received with mixed feelings. The name of a street in Australia as Yoruba Lane. It looks very good. It's nice. We won't recognize it, but we're more than a street. We're more than a nation. Because I've seen a video whereby one kó agbára lé àwọn kan lọ́wọ́. Mo dẹ̀ mọ̀ rú aláwọ̀ tí mo rí níbẹ̀ pé bọ́lẹ̀. Àwọn tó wá terrorize wọn wá gbalẹ̀ wa. We don't want nations like Oyotunji, Kamani, Kinikakiri. No, we want ibi tí Elédùmarè ti fi fún wa kó wà. So focus yẹn gangan ni ìta fẹ́. Because the thing about Western agenda, if I may use that word, ni pé wọ́n support ara wọn. We all know about the Berlin Conference in 1881. But when we ní mọ̀ ó kàn máa play out in a very subtle way náà ni. Ká tó mọ̀ lọ là ń sìn yìí. Want to recognize one Chicago, Yoruba, I will get carried away with that. Let's by all means welcome that, but don't let us be distracted. Pé ilé la fẹ́ lose o, ilé la fẹ́ lose. Àwọn l'Abuja, mo rí gbogbo àwọn street on them after àwọn foreigners. Ìyẹn mi pé foreigners yẹn ló gbé bẹ̀ o. So Yorùbá lè nà mí pẹ̀lú ká Yorùbá tó máa gbé bẹ̀. Abẹ́ get tó bá dẹ̀ jẹ́ pé bóyá ibi tá fẹ́ lọ nìyẹn tó fẹ́ tì wá lọ nìyẹn but let's say no help wa we want the Australian government to please support the protection of properties and lives in Yoruba land in Nigeria. Kí àwọn terrorists come and overrun wa. We need such help. You'll be helping us more by doing that, speaking to our government in Nigeria. Help wa ju pé kẹ́ fún wa ní orúkọ. We appreciate you. Also, at least you're thinking about us, but let's just take a little bit more steps. Ibi tí àwọn people yìí wà ẹ má jẹ́ ó parun. Agogo fìtí Donald Trump ṣe l'America ń sìn. Wọ́n ní Yorùbá tẹ́ bá ní Nigerians are the best this and that. Kò rán anybody sìn gbogbo wọn náà ní gbogbo tó ń ṣe bí kan kò gun padà sílé ni. So ó jẹ́ bí àṣírí. Bàbá wa ti dáhùn question nípa the last question pé kí la lè ṣe. Bàbá wa náà dáhùn pé ẹ̀yin náà ti touch nǹkan tí a lè ṣe but your parting shot
lórí ètò yìí ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sí àwọn kábíyèsí wa ẹ bá wa sọ̀rọ̀ bí Ọlọ́run bá ṣe fi sí yín lẹ́nu ẹ bá wa sọ̀rọ̀ fún wọn kẹdẹ bá àwọn ọmọ ìlú náà sọ̀rọ̀ bàbá wa Tọ́lábí. ẹ ṣe àwọn kábíyèsí wa wọ́n ní tó bá fi ní ṣe àwòdì ó yẹ ká lè gbádìẹ tó lè mú kí gbogbo ìlú gbà pé ẹ̀yin lọ́ba ẹ̀yin ní baálẹ̀ ẹ̀yin ní olórí ẹ̀yin number one nílùú tí kan bá dé ọ̀dọ̀ yín ló ń bọ̀ ó yẹ ká gbé ìgbésẹ̀ pé àwọn èèyàn kan lè jọba lé lórí kọ̀rọ̀ yín má dàbíi pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí ọmọ mẹ̀kúnnù wọ́n ní nǹkan burúkú wọ̀lú àbí wọn kọ̀ọ̀kan burúkú wọ́n sá ń sọ bákan ṣá bẹ́ẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ tọ́mọba wọ́n tó bá ṣẹlẹ̀ tọ́mọba ló máa ní nǹkan burúkú wọ̀lú bẹ́ẹ̀ tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ sí ordinary person wọ́n ní ìṣe normal thing so ẹ má jẹ́ kọ̀rọ̀ wa kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ gbájúmọ́ security ilẹ̀ wa ó ṣe pàtàkì tíjọba ò bá tẹ̀ dìde sí yín ẹ mọgbọ́n tẹ́ lè dá ẹ̀yin lẹ láṣẹ ìlú gbogbo ẹni tó lágbára nílùú ẹ mọ̀ wọ́n ẹ mọ̀ àwọn tó wá ń bá yín nígbà tẹ́ ẹ wà ní ìpèbí tí wọ́n ń fún yín lágbára tí wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ tí wọ́n bá yín sọ ẹ pè wọ́n mọ́ra kẹ́ fortify ìlú yín kí ìlú lè tùbà kó lè túṣẹ kì í ṣe ìgbà tán bá lé gbogbo èèyàn kúrò lórí ilẹ̀ lórí ìlú táwọn Fúlàní wá jọba ń bẹ̀ kán wá ṣéǹjì orúkọ ìlú yín lẹ́ẹ̀ máa tó sọ pé ẹ gbògo wọ́n á rántí pé nígbà tó wà ń bẹ̀ nìkan báyìí ṣẹlẹ̀ àwọn kábíyèsí wa ẹ jọ̀ọ́ kó tẹ̀ jẹ́ pé by wrong way lẹ́gbà débẹ̀ ẹ ṣàtúnṣe káwọn tí ò fẹ́ràn yín tẹ́lẹ̀ kí wọ́n lè fẹ́ràn yín torí Joshua wọn ò fẹ́ kó lídìí ogun ṣùgbọ́n nígbà tiẹ̀ tọ́lọ́run ṣì yanu wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́lù ẹ̀ wá di pé ẹni tó bá fọ́lù Joshua pé wọ́n á discipline ẹ̀ so ẹ jọ̀ọ́ ẹ yí padà kẹ́ ẹ ṣe dáadáa sílùú tẹ́ ẹ wà àwọn ìlú náà ẹ cooperate pẹ̀lú ẹni tó bá ti jọba tó bá ń ṣe tí ò bá tọ́ ẹ sọ fún kó má sí pé a lè sọ ẹ sọ kò sí tó wrong láti sọ kò sí tó bá máa ṣe fún yín òótọ́ ó ṣòro sọ ṣùgbọ́n òótọ́ lòótọ́ máa jẹ́ ní anytime any day bàbá tẹ bá sòótọ́ tí ò bá gbọ́ ìyà ẹ̀ ń bẹ lọ́jọ́ iwájú so mo rọ̀ wá ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká gbárùkù mọ́ ìlú wa ká cooperate sí gbogbo ibi tá a bá ń gbé anything tó bá ti suspect ẹ jẹ́ ká pariwo ẹ̀ síta ẹ jẹ́ ká sọ fún another neighbor ká sọ fún another neighbor kí àwọn neighbor wa mọ̀ pé nǹkan báyìí wọ̀lú so Olúwa túbọ̀ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú àdúrà gbogbo ẹ̀ náà la máa ní àlàáfíà ààbò Ọlọ́run á sì dájú lórí wa ẹ ṣé. àṣẹ o àṣẹ bàbá wa. Màmá wa ọkọ yìí náà your parting shot. ẹ ṣé gan ni gẹ́gẹ́ bí Barrister Talabi ṣe sọ à ń láti bẹ àwọn ọba wa náà ni pé àwọn ni Ifá yàn gẹ́gẹ́ bí olórí ìtí Ifá yàn láti protect culture láti protect humanity Yorùbá humanity our tradition our people more importantly our land because ìgbà téèyàn bá ní land ló máa sọ pé òun jẹ́ olórí ibì kan ẹni tí ò ní land ṣó fẹ́ jẹ́ olórí ọ̀sà ni àbí olórí òkun àbí olórí tó fẹ́ jẹ́ ganan tó jẹ́ pé àwọn ẹja ló wà ńbẹ̀ tí ò ṣe àwọn èèyàn tó mo bẹ̀ wọ́n ni pé kí wọ́n jọ kí wọ́n kán ràn wá lọ́wọ́ kán jẹ́ agbẹnusọ àwọn èèyàn wọn fún ìjọba kí wọ́n dẹ̀ jẹ́ kí àwọn èèyàn wọn mọ̀ pé agbẹnusọ làwọn jẹ́ fún àwọn fún níwájú ìjọba tó jẹ́ pé kéré o yẹn kò ṣe dìgbà tí emergency bá dé kán tó ṣe kéré o wọ́n lè ṣe kéré o ọba ti bá ààrẹ sọ̀rọ̀ o nípa àwọn èèyàn tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn mi o ààrẹ dẹ̀ ti fún wa ní assurance pé àwọn ń ṣe nǹkan lórí ẹ̀ ìyẹn lásán á jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé ó tiẹ̀ ní phone line sí ààrẹ ó ń bá ààrẹ sọ̀rọ̀ ṣé
ṣé bí gbogbo wọn ti lọ kí ààrẹ láìpẹ́ yìí alọ́lá lárí àmàbọ̀ now. You don't have to say exactly what you discussed with ààrẹ. We don't want to know that because for sensitivity reasons, there are things that you cannot disclose when you talk to government. We understand that. We're not stupid. But what we're saying is give us the assurance that the government has your ears as you have the ears of your people. Not divulge security things because that would just be suicidal. So, ẹ pé àwọn ìjòyè yín pọ̀, àwọn balógun àwọn gbogbo wọn pátápátá bẹ ṣe ń pè wọ́n pọ̀. Kẹ́ wo bí ẹ bá ṣe lè fortify ìlú. Ẹ pé àwọn ọlọ́dẹ, ẹ pé OPC, ẹ pé gbogbo wọn pátápátá, àwọn tó ní àfẹ́ẹ̀rí àtàwọn tó ní àfẹ́ẹ̀rí. Ẹ pé wọ́n ká wá bá ṣe máa pawọ́ pọ̀. Ìpawọ́pọ̀ la lè fi ṣe kinní yìí o, unity ni o. That's correct. Kò kí ń ṣe pé èmi gbọ́n jù ẹ lọ àbí èmi jù ẹ lọ gẹ́gẹ́ bí ọba stool mi ó ga jù tiẹ̀ lọ àbí àwa la ọkọ̀ jókòó lé lórí àǹkọ̀ǹkọ̀. Those are just semantics that are not going to save our people. Rather than go save our people, ó máa jẹ́ káwa people who are more anxious because nígbà táwọn ọba bá ń focus on things that don't matter to people, that's not going to save their lives. It makes them feel as if they've got nobody to protect them, that they're on their own. So let's put aside our differences. Let's put aside our anger and join hands. Ká sọ̀rọ̀ bí ọmọ ìyá ọmọ bàbá. Tí ọmọ ìyá méjì bá wọ ilé, tó bá rẹ́rìn jáde, kí ni wọ́n sọ? Wọn ò tí ì sọ òótọ́ fúnra wọn ni. Nǹkan tá à ń ṣe lórí ìkànnì yìí nìyẹn. Kò ń ṣe pé a fẹ́ràn yín. Àwọn ọmọ ìyá méjì ń wọlé ni a dẹ̀ ń bára wa sòótọ́. Ká bá lè mọ bá ṣe máa tó ọ̀nà wa. Nǹkan tá à ń bẹ̀yìn ẹ̀yin ọba wa fún nìyẹn. And come together and àwọn experts wà lóríṣiríṣi nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ ex-military nǹkan. Ẹ pé wọ́n jọ, ẹ pé ìgbìmọ̀ yẹn jọ, ẹ jẹ́ kán jẹ́ think tank. Táwa máa lọ bá pé ẹ bá wa gbé yẹ̀wò. Báwo ni ká ṣe ṣe? Kí lẹ rò sílẹ̀? Kí lẹ ṣe sílẹ̀? And it could be covert. A fẹ́ mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. We don't want to know. We shouldn't know. But at least ká mọ̀ pé ó ń ṣẹlẹ̀. Tẹ́ bá gbé news síta pé àwọn ex-military Yorùbá papọ̀. They're just discussing things about the security, the concerns of the nation. Lásán. Yep. Is powerful. It's powerful. Ìyẹn gan á jẹ́ káwọn Fúlàní gan kán jókòó tight to know that look, these people are serious. Òun gbà tí gbogbo wa bá ṣe ẹnu mẹ́rin bẹ́ẹ̀ pé kò kàn wá. Would become a laughing stock. Téèyàn kan máa sọ pé Nigeria is indivisible. Pé the ààrẹ must go and negotiate with terrorists. How dare them? How dare them say that out loud in public? So wọ́n feel pé àwọn lè threaten ààrẹ ọmọ Yorùbá. Pé kó lọ bá terrorist sọ̀rọ̀. Mo ti ẹ̀ gbọ́ lẹ́nìí. Whether it's true or not, I haven't confirmed it. Pé ààrẹ ó ti order 24 fighter jets. 24 fighter jets. Kọ́ máa retí ìyẹn tó bá jẹ́ òótọ́ ni. Wọ́n máa flush gbogbo wọn out. Wọ́n máa surrender ni. Kọ́ negotiate pẹ̀lú tani. Lórí ilẹ̀ tani. So àwọn ọba wa ẹ̀yin là ń bá sọ̀rọ̀ o, ẹ jọ̀ọ́ o. We're not arrogant. You know, about it. We're not pompous. We're humbly asking for your help. You know. And tó bá yẹ pé apá yín ò ká, ẹ bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ internationally, bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn, international collaboration. Ẹ bèrè, ẹ fi nǹkan wẹ́lọ̀ fún àwọn èèyàn internationally, àwọn ọba wà all over the world. You know. Pàápàá ẹ má jẹ́ mention orúkọ àwọn ọba because otherwise I might play one against the other ni. And tó bá ní international connection should use that to sound things off them to see what we can do.
And in terms of àwọn èèyàn, the citizens, support yourself, help yourself, protect yourself, be vigilant, be security conscious, join hands together with people to be alert, to work together, to fish out any alien people tẹ́ bá rí lórí land yín, tẹ́ bá gbọ́ he níbì kan, ẹ pawọ́pọ̀ kẹ́ help, ẹ má fi dá èèyàn kan sí pé problem ẹ̀ ni, torí problem tèèyàn kan lé ní ó máa di problem tìlú lọ́la ni o. You know, so we must all join hands. Gbogbo pé à ń bára wa jealous pẹ̀lú ara wa, kìnìkan, we should put all of that aside. Kò matter at all. Those things are irrelevant. Between life, it's between life and death we're talking about. In that sense, can put aside any prejudice, any misunderstanding, any miscommunication, any put all of that aside and let's focus on one thing and one thing only. Protect ourselves, protect our land. You know, nǹkan tá à ń béèrè fún nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan, Mama wa. Thank you very much and God bless you. Ẹ jẹ́ kí n pe Mr. Kolade come about a vote of thanks again. Mr. Kolade, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dúpẹ́ ọpẹ́ olóore. Torí mi ò rí bàbá lórí àga. Mr. Kolade. Again? Yes, again. Yeah. All right, sir. Again. Okay. We need your camera. You need my camera. I'm munching something, that's why. Okay. Okay. Well, it's only. Well, she fed camera me. I drive my camera me. I'll tell one look, like I'm a jack with Tommy. So, I'll mount the camera. Okay. Camera. All right. Never mind, big power. I want to camera. But I quit. I will quit one and I judge you the belly corny. I can do pray. I want to put a yakama feed or virtually to feed her. I will share. Okay. Go ahead, sir. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé o, adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn panelists wa, Barrister Lawrence Alabi, Barrister Ogedengbe àti Mrs. Sandra Kukuola OBE. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé gan ni o, àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyálóde náà. Ìyálóde. Congratulations. Congratulations, sister. Congratulations. Ewe oye amari. Oye amari o. Ìyálóde tiwa. Àwọn ti wọlé. Okay, that's fine. Progress náà la máa rí láàrin wa. Agbára Elédùmarè. Sir, thank you, ma. Thank you, brother. God bless you all. Congratulations. Well done. Well done. Well deserved. Thank you, ma. She has him bothering sister. Pastor Raphael, Mama Rebecca Oyelola and Daddy Emmanuel. Thank you, sir. And the God dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni o. So ẹ ṣé gan ni o. Tá pé yín tẹ́ wá. Ọlọ́run ní ká tún rí wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Lágbára Ọlọ́run, lágbára Èdùmàrè. Lágbára Jésù, Ọlọ́run ní ká tún rí wa. So bó ṣe máa rí nìyẹn, ẹ ṣé o, tún dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run. Àṣẹ o, and we recognize Mr. Idowu Agunbíadé. I recognize you amongst us today. Thank you. And regardless of our dissenting opinion, we would like to say one love. We love you. We appreciate you for coming. And God bless you, sir. Ẹ jẹ́ ká kọ orílẹ̀-èdè wa ká padà celebrate Ìyálóde. God bless you. Plate rice ti wà wájú tèmi o. Kò sí wàhálà.
Yes, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. We thank God. Ìyálóde.